Like to take this opportunity to I would like to take this opportunity to announce my sponsor, the Pule Pule Creative Arts. I am currently sorry, pardon me, sorry. I am currently attending ASCC, majoring in liberal arts, Fafitai level. Talofa Lava, American Samoa. My name is Nalay Hudson, and I'm 18 years of age. I major in liberal arts at the American Samoa Community College. I'm from the beautiful villages of Tafuna, Ili Ili, and Ofumanua, and I am proudly sponsored by All Star Science, Papitai Lava. Talofa Lava, American Samoa. My name is Javo Ruaipo Falitolu. At 21 years of age, I find myself at a pivotal moment in my life, pursuing a degree in liberal arts at the American Samoan Community College. However, I am proudly sponsored by my amazing support system, my families and friends who are not here. Thank you so much. Talofa Lava, America Samoa. O tula ai man fa alo, o tautala man fa tete. O au, o Angelina Fiddle, o svulu valu malineo tausanga. I'm from the beautiful village of Falenu, currently enrolled as a full-time student at the American Samoa Community College, majoring in liberal arts. I am proudly sponsored by Fatima Li'i, makeup by Fausanga, family and friends. Faftai. Greetings in Talofa. My name is Precious Lisala. I am 20 years old, and I am originally from Samoa. Taf. I am currently a full-time student at ASCC, our local community college, and I am proudly sponsored by family and friends. With that being said, thank you very much. Yeah, I lay Faiwinal Nay part of our program will Fire Nelly Sa'ali, Miss Mosooi from last year's competition, as well as the contestants for this year's pageant. So from Mulmola DJ, Kamas Kako Pese, say Sa, you'll Miss Mosooi, my contestants, Oli, Taiwanga, Olia, Sa, units right need to my time. How about another big round of applause for our contestants for our Mosooi Scholarship Pageant, everybody. Up next, we have a very exciting performance by Tainel Alile Dance Academy. Founded and headed by our former Miss American Samoa and Miss Pacific Islands, Mrs. Matauaina Whitcomb. Give it up for Tainel Alile Dance Academy.
Samohana Kolomita mitanga Lene yatumbasa epelene anganga Teine matama Si aimo ai ngamala lafanga How about another big round of applause for Taine Lalele Dance Academy, everybody? Once again, welcome on stage, Letiu Masalasala.
Sina sofuna sina le tama fafi ne ole feanga ingana e tangi lau tane ole ngongo sina e te mana mea ina iona tifa I fovanua e vanu o au manu na e talu ita ne o tapa utalilia. Please make some noise for Letiu Masalasala, everybody. Is that the right song? Yeah, that's the right song. Sofuna sina le tama fafi ne ole feanga ingana e tangi lau tane ole ngongo sina e te mana mea ina iona tifa I fovanua e vanu o au manu na e talu ita ne o tapa utalilia. Sofunga sina, sofunga sina, sofunga sina, sofunga sina. Sofunga sina le tama fafi ne ole feanga ingana e tangi lau tane ole ngongo sina e te mana mea ina iona tifa I fovanua e vanu o au manu na e talu ita ne o tapa utalilia. Maharau. It's about that time. You're trying
another round of applause for Le Tiu Masalasala Dance Crew. All right, moving on with our program. Up next, we have a group performance all the way from the west side. Give it up for the Leone Boys. DJ music from the Mole. Ladies and gentlemen, are you ready? This is what I want y'all to do for me. See, you only mama, she see the photo. Make a lot of we'll go on the dance floor. I say I'm a little bit. She overlay. I know I'm a thing. I say I'm a little bit. Hallelujah, hallelujah, to lean to see how they feel. I need something I need. Aya, il faut
faiva le moana. A fai e tapena e turi atu. Tatai malana o fai le muiva aloe. Le turi atu e faiva tumatane. Aloe. Le turi atu e faiva tumatane. A fai e te se wale mani. Tautai e se e tatai e ngalu. Ei faiva tatai mai manata natu. Fai ele nana pile ai manu manu. A fai e te se wale manu. Tautai e se e tatai e ngalu. Ei faiva tatai mai manata natu. Fai ele nana pile ai manu manu. Nice to meet you, Mose. Nice to meet you. No kiss kissy? Disgusting. Le ai whawhetai. What a phenomenal performance by our very handsome Leone boys. Moving on with our program, but before we move on with our program, I would like to announce our next main event for our Moso'oi Festival of Arts and Humanities. We will be having our Moso'oi Gala on the 21st of October, and it will be held at the ASCC Auditorium. So get your tickets at Lilalile at Laufo Center right across from Cocoa Beans. So make sure you dress to impress. And come on over to appreciate our local artists here in American Samoa. Up next, we have a performance from the Island Pearl Dance Group. So give it up for the Island Pearl Dance Group, everybody.
Ese fai alo alo, ese fai le moana. A fai e tapena e tuli atu, tatai malana o fai le munua. Alo e, tuli atu e fai va tamatane. Alo e, to the favor to Matane. So we are.
How about another big round of applause for the Island Pearl Dance Group, everyone? So before moving on with our program, we would like to acknowledge our sponsors who made tonight's event possible. Our American Samoa government, as well as the Humanities Council, for their contribution. And in addition to that, we would like to thank Asica for the free Wi-Fi, as well as KVZK TV for our live, American Samoa's number one news outlet. Also to announce our other Moso'oi events, we have the Moso'oi High School SIVA competition, which will be on the 21st of October. And correction, our Moso'oi Gala will be on the 14th. Yeah, so stay tuned for the next two events for our Moso'oi Festival of Arts and Humanities. And moving on with our program, gracing us with their presence one last time, we have Letiu Ma Sala Sala Dance Group. Give it up for Letiu Ma Sala Sala, everybody. Looky down. Looky down. Ma im. Get in my head. Come on. Esse fai vale alo, esse fai vale moana. A fai e tapena e tuli atu, tatai malana o feile mulua. Tuli atu e fai vale tamatane. To the favor to Matani, I fight it, se walimanu, tauta yese, yeta na ilingalo, pay favor to time one manatu natu, fail no ile I manu. I fight it, se walimanu.
Pala pala malili na Pili may etena Ufa ay noay na olalo Enga tayo na to at sifu sola itepa Sifu ilito olito ea ina little lipto Wa umaway na telele alafay telling silly Talo na lewe maluoy elisawe sa ufiko Famila watali iawate langay Wame wa ema watifa ituwa oi Ema natuay na upune Siya utali iya itamalile Fasa mili may isisifo Sa uile tuwa ana Sa iso ito silaw tilo-tilo Fapafo inaulo nganga Umatala umanatan Sa ulo-tulo uitumalo Tupula nga anatula imaya Ulatay milene yutakto Solo
Tiu Masalasala Dance Group. Introducing our final performance for tonight. In alignment with ASCC and Samoan Studies Institute mission, the Students Association for Fa'a Samoa, SAF, is to promote awareness of Samoan culture, develop and maintain Samoan tradition, in welcoming ceremonies, protocols, processes, hands-on learning and entertainment, recruiting and retaining students majoring in Samoan Studies degrees. Students Association for Fa'a Samoa, SAF, was established back in 2007 up until today. This year, 40+ students are representing SAF tonight for their performance. Under the leadership of Director Ayono Fauolo, advisors Charles Asilemo and Eti Eti, staff officers President Lourdes Uti and VP Tu'u Balemene. Also acknowledging ASCC President Dr. Rosevon Batso. I was also part of this prestigious club back in 2020 up until 2022. So ladies and gentlemen, welcome our grand finale for tonight. Students Association for Fa'a Samoa, SAF Sawia. Hey, hey! Oh. Hey, hey! Oh. Moi! Oh. Moi! Oh.
to fuck. Hey, hey! Hey, hey! Hands up.
That's what's on fire. Why don't we give a round of applause for all of our entertainers, Papitzai Lava, staff, or Student Association for Samoa. Okay, from the ABLE and Moso'oi team, we would like to extend our gratitude to the entertainers tonight, as well as the student volunteers from Samoana, as well as the college. We would like to thank Rotaract with our swap meet, as well as our food vendors. We would like to also thank our workshop presenters, as well as our contestants sitting in front of us, as well as you guys out here coming out to support all of our activities tonight. And we also want to like to thank the American Samoa Humanities Council, as well as our acting governor, Talawenga Ale, for helping us make it possible, and all of the departments in our ASG. We would also like to remind our activities coming up, or our events, which is the Moso'oi Gala. This is on October 14. If you are interested to support our local artists, the ticket sale is found at La Lele across from Cocoa Beans at Laufo. This is on October 14. We also have the Moso'oi Cultural Day, which we will have the SIVA competition against some of our, or most of our high schools, the public schools, and some of the private schools. And then we have our Miss Moso'oi Scholarship Pageant on October 27th, which is our grand finale. We will witness our beautiful lady sitting in front of us vie for the title of Miss Moso'oi Scholarship. Without further ado, we would like to end our event with a word of prayer. If we'd like to ask Reverend Ioane Evangelia. Ole I fai wina le se talo e moli atu le fai masui o le au fia e moli atu el fa afitaitele ia I le April fa mole lava ale anganga fa afitai ona o se lautou fa tinonga I le nei aso ma le nei afiafi a mata mai le la tausanga ma le nei foi tausanga ia ua malie mata I vaai ia ua malie talinga I fa alongo ma lo fa afitai fa manuia atu le atua ia e ui ra foi na ulangia ia tunu e mamao le tama sa ia amataina le nei fa moe moe le eipo ia ona o hapulo to fanga ma falefu ia lo fangia le atua ia ilana fa malolonga ia te ia le ngata ia te ia ai fa pe foi le faletua ia ai tainane foi ia ilato u malava ia mai se foi le tina ia Chris ia ona wa fato amai ana tautonga ia fa malolo ina ele atua uto uma fa manuia tele
ia le April ia mautou uma ua ngā pātia i le nei a fiafi whaafitai le au performance i le nei a fiafi whaafitai tele lava ia inisi o au siva ia na asa mai le vasa lea ia malo whaafitai lava whaamanuia atu le atua o le au siva lea mai Samoa o le ingoa o le tiu masala sala ele o le tiu masala sala fa mole mole o le ingoa o le au siva tiu masala sala fa mole mole ia matango fie fai mavi inga o le atua le atato fai u le talo fa afitai tele le atua malia au mato mata e va ai mato fia lava foi i le nei a fiafi ia e mai se foi na i whanau o le kolisi ia na wha i uina ai ia manai whanau foi na malanga mai Samoa ia manai au siva mai sae masisifo ia mai se lava foi ia le wha moe o le nei aso ina ua a mata ia wha fianga ia ma le nei masina o le moso oi lo mato holi wha manuia i le malo wha manuia i nisi o company ia o lo lato lango ina le nei wha moe ia manuia tele le atunu la mato fuata ape lo mato wali maua le malo longa file mu i le nei po saunia i mato o ia i sauninga matapua i ngā tae au ia ona o le suafo Yesu lo mato wali whaola o manuia malo file mu ia male mafutanga e whaiwhai pēr malo ngā se ia o i le whaavavau lava. Amene. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Atafa le mala mai sa la pau ai fatu wali linga vanu wa la foia to ti amanu li ta to ta amanu la fiona al cover sil sul covana mal mamalu la tapulanga plus tenor fono mal fono ftalai mal payal فهذا فهم سلوغا لو في يوم الفهم سيرسيلي فلو توسي متاو سما لو تو في يوم الكوفانا يتم مالو سونغ يلي فاربنا وتوبو ما ولا تنو
tu o fara polu. Male mamalu ese wa fia das. O suma tali mai. Male mamalu o polo kalama. Atamata matu tuila malu. Tau sala tau sao. Awala so famnatu warfuha. Amerika tuila malu. Ola au tau fa mai.
fianga mo lona lua lea le fifinei. Ana ia lava le fiafi lo ua laupai ne fo i titono le malai ia vaenga ese o sauni mo la tu pese ma la tu siva ia awa lava le whaamanatina o le sisi ngā fo e le tātou malo. Ia la tātou fōleni ua vaelua nei le au siva whasao. O ia tae o la e i la tau i le ia lanu e lei lanu moli, lanu meamata, lanu moana, ma le lanu ena. The Whasao performing group now in 2 sections.
O le pule o le aonga maolunga I whaasao o Sister Margaret lea. E to os fulfata ma ita I whaia aonga. Mai peo na whaasisi latu e tu se to se lau lima sifulu I latu olo I le au siva lea whaasao. That's the whaasao performing group of about 150 girls.
Fasao. After lava Fasao. Malo. After lava lang ang maulong ay Fasao. tiangan nei a tiangan nei al ausiva al pelwafi
mai sa fua I lalo malava iwa whasale leanga. Lola whakiti atu. Nei mai mama kula.
different synthetics.
Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa.
ia whaatonga. Nā!
Waiva Martina. Vesili Lemsasa. They asked the Aravan Mafuana. Who's the Lafafon? No!
tātou whawhiwhianga. Lea la alo atu no tā saua I lana taurunga. Ia, a whai wa sauni no tā saua. Alo li taurunga. Malo le awhia, le alofa mai. O nei tau pou la iti a I e tono la onga mta saua. Lea le a taurunga ina. Whawhiwhianga mta saua le yasu. I mangia tātou asu. Ua salaina taurunga le onga mta saua le lua se lau tāla. Ta saunia lea le nuu ma le ala whanga whapea le kālesia I alofa mai. No maanga le me no mai ei me a onga.
Sanga macam-macam ba. Em tôi salah betul. Saya main manual. Before.
atu le ainga tautai mo na latou pese e moli atu ai foi alo faanga e me se nisi o mana onga mo na latou a onga whaftai. Ioe, tātou whare tolu nei, ālolofa mai o mātou fia malanga i oe, i whare loano, whawhitai. Ia, o lea whawaulo pese, whawhitai ati oe whau i lo whasoa, i mea a le aonga. Lea whawaulo pese.
fea. Pa tele la. La foi nous ele ainga ya matola matowo ko lo fatali mele misiri mo mato. Sau ni atu le matou tau lunga ya. O ila tau ne ue wala no whamai mo le whaka moere. Ai na tau tai. Ime tau skulu ta la. Mai tai kue a si koru. Tasi se lau ta la. Tuma le whakamai na ya au tele man pantua. Lima se kulu ta la. Mati i tau kea lua skulu ta la. Te mai a feta ma tingai a tau kōmolo la alo leo whanuma. Tasi se lau ta la. Ala tela lua skulu ta la. Sui ma whala lima skulu. Kolau. Mina lima skulu. Panini lima skulu. Mirli lima skulu ta la. Ya sui ma kolau. Suma trigoa e lua skulu ta la. Ua kongo skulu ta la. Suma trigoa tuyo sana. Ua kawai mai le. Suma ya tani anu mana na patua ya kuna vai. Ya o te mai kai mano. Ani i mai konua kone luanu ya op. Kawai mai le lima skulu ta la kautai.
maskulu tala after. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. La ulupe ualele, lele vau maoa, italo foi la upele, ola upele ualeiloa. La ulupe ualele, lele vau maoa, talo foi la upele, ola upele ualeiloa. Ma tau te whatalo whatu fo ili nei e fiafi. Le pa ia mo le mamalu o le au mai moa, mo le au whaafonga le atunu. Le tua, tupu mai o le atunu. Whai launga o tofinga po le au fua iloloa. Ai se fo ili pa ia i tamā mtina ma alo ma whanau o le atunu o eolo mai mo mai ili nei e fiafi. O le proklama masani fo ili nei olo o tau silsila ma iai vai asu taitashi. O mata upu SS e winga i le soifuanga o tangata soifua. Nei la fiafi wa matu tue fatisiatu ma le sunga i whawhengainga ia Net Ripley o le whawhengainga taulangi le ka le sia whapotonga Kirsiano a Big Samoa i Whantongo. Whapefo i le sunga i tia kontoina o le ka le sia le Happy Valley Baptist Church i Pangopango. Sunga ia ta whea se ui. Ia whapefo i le sunga i le autustusi o le whasinotia tuila o le kalesia metisi lo lue nei le kalesia metisi Whantongo. O le vaiaso mbae sa matutala noa toa e tusa o le tau amataina o se sa i le linga i tapua inga po e kalesia na tapua ia ia Samoa iaso mbae au le taunu mailitala le lei. Sa au tau whafonga o tu whatu ia sunga i whaiwhau nei ma le sunga le tia kontoina e winga i se langona ma se sola tau fo i sila fia ma se whafonga i talatu po o ni mea whamau mawina. E tusa o tu ainga ta po inga na whenga iaila tunu i la ia fo i vai teimia o le i taunu mai le mamalama o le kalesia po o kalesia Kirsiano. Sa matou tala noa i tua e pei o maa, o ni manu, o ni ia fo i o le sami, ia whape fo i a nesi o tangata. Sa vea matua o Samoa i la ia vai teimi. O le whawaila nā po o le tūlanga o le mta upu o lo tau mawhai e wha a wau atu nei, e le nei la vai aso. Po le nei foi fiafia le amato fa awau ina tu pel tatu talanoanga il mta upu o tapo inga po e kalesia
Fa ma faina la nei afia file se lauta sanga leo vai o tapo inga wa ia nei le atunu o le nei vai temi po talu mai le se lauta sanga o vai o la matu tau foi tu fatu po le ani swinga o le fo in mea le lei a ni mea taua o iai tulanga o kalesia i le nei vai temi o le fo i le tulanga o le ola po le soi fuata pua i o Samoa momo ia so na usunga ile fa fenga so o ani swinga o iai kalesia o le fo i se tala o le o mai o le o tapo inga Kirsiano i Samonei. Tasi valu na la tusia i tala tusia le kalesia metisi. Taunu waia a o tonga ma le tamaro Samoe mo ya sai vaia. O le tamaro e sau mai tafua. Ia sa alu i tonga e po sana tafaonga po se asingo se ainga pea ia ona va ia ia sai va ia se fa tuanga fo o tala leile fa Kirsiano ona baptiso ia o tonga ona tawana ule ia sai va ia le tuputonga fa mole pe ma fai ona vatu le mele ave ilona tulu ia ona tofiele ia o tonga ona malanga mai le ia o sai va ia ma o tonga tau ngunu usat poitea ile te sivaru lu van o ina vo ile ponga mai le uti le ta o le lotu nei me uti si lotu tonga se sau no ile le winga tron wala na ona vo i o le lotu na mai o tonga o le lotu e mai tonga ia monia o le lotu ia o lo nai ngol me tisi a lang o tanga tonga la no mai ia le paia le o ia tulo o le boto ia cha fa manga lo mai ia so leo a le bingo la tala le to foi atu o na sala tu a matale tala le o tonga o lo lango mau nei manono piula manisi no fuanga o le kalesia sat poitea ia le ano tamatonga na ngalulu le talale tasi le suinga o se suinga mo na leo te loa u ia Samoa talu mai le se lau mon tupu tau sanga o mawai sei i tau no mai o le va e ngole le talale pa tai tulo se eu tau tuli tua la le tulanga o tangata ia na malanga mai to le na no mai sai vai o se tala ia no feitau fo ia o ele ni fai fe au o la le tau o ila tau sa ni fai a onga po ni a o po o tala ia lai le tu singa le kalesia o tong pi aso nasa na le palangi a tau fai fe au au tangata vo ile e so ni ile venga tala lei ia ta wa ai le sau se palang le sau palang i per tonu mai o Ioane William ai o tangata ia o tangata tonga wo liu le fa Kirsiano ma o ina il tala inga fa Kirsiano ia nana o mai e mal tala inga fo ina Samoa Oficialia tu ai soli fa mo va tu mon to falet I afa pela o tonga ai na fa fela na fa wale nganga tonga la sa ngana ai pena fa pe fela na avele fe au awa Samoa la ngana le ngana Samoa po no le va la tonga ngana le se me fa pena tai pe fu me fu le no ta o ta to ta no ngata luai tala inga te maro le te ngoi ia ele malama o fa Samoa na vele tala le papu o lai o mai tau mo au a lai fa Samoa a pe ia no tau se ui ili tu la foina tala inga le ia tasina pito ia ma se va engol felata io ngana Pasifika na vai te ia wa tala i lo le tala na le tu le sau te sa vai e malanga la tu tonga e malanga mai foi tonga i ni
Wa pe sile lata o sa vai ia ngai tonga lo. Ngai tonga. Lo se si moto Samoa. Malanga o le foi a mafuanga se o ilo sili a tonu o ila toia sa tonu mo o sai vai ia sa mafa ele ngaluenga ile fa Samoa le. Fa Samoa. Ai foi o ia le e uta ele ngaluenga ai fa longo ia tonga ma o pe ia tonu vo o nisi no mai ta ilo. Ai na o tau mate tangata pesa ia foni tangata pito tonga. Lo mal malama foi ngana. Tonga toi mal malama le ngata. Ola nga sa pule sa mo tonga ile toi titia o ile tolu se lau fa se lau to sa. O le sita o mele. Ia man tu o tole le mavanga foi le tatu o mavanga tu la tala. Ia pe tatu te ia tai pe vol me foi le valo anga na fanui. Tali langi so maroma ni to. Ia, ale foi na mavai le ia tala fe ia ina il tula tala a o tele to sau tau a va o sau ia o te sau le au li fora se tatu tu loina le melna le fo e to langa mai ia na fanua a tonu fo e so son mai le so ngai le fenga ia ripi o leo o mai o tala leina mua tala fa moina mo tonu Tahiti e inisio tu singa ia fa pe o le afe valselau fumal tolu na tonu mo Tahiti mantua o Tahiti le i le tu saio Samoa o tonga le tu i matu po le ioe saute o Samoa e lalo ia tonu mo ia missionale i Tahiti ia ai o nisi missionale ia tonu tonga wa lai ona momua e toi foi mai sai vai ia i Samoa wa mamala mal tala le pi el me la vai ei ia o tele lo Tahiti ia male tala la mosa al tala ia me tisi pe sa fa momua e pertania ia le tele Australia ona o fai mai le Australia motulai tiole peo ina sa waile le tala inga i motulai ti Pacific o Australia le na sa wa le winga la mele o tau tultuli atua wa afa pe o tau no mo i sai i Tahiti le tala le ne vo o te o so mai so i sauti o tatou ai tia i tatou ile o ngā tonu vau tatou ma ia e o le valo anga lava lea na fano ai ano o whaati tau ai se teimi te tau mo Samoa la tau ai whenga i tonu wa na fitau i le lea le tele o maumea i le teimi na tau nua ai le tala lei Samoa e o mai e le ia se wha i longa fisili le finangalo o mali toa a mela whaatali si ia whaafitai o tau nuu le tala lei ai malanga ia se i mafofau se i mana tu natu le atu nuu po le ale me e tau nuu me atani alo le mai le amatanga mai Peltania e pe ona sau noa ai soli sa o le afe fitse lau i valima na whamau popoai le societe le ta ua le lontona missionale societe ia ona faila leo le o e kalesia la sai le societe le o le metis o le lotu engelangi o le lotu whapolpitonga o le presbyterian o le anganga la sa o tia ia finangalo fo i le au whengaluenga le wo mai le taimi o tauna la tu vaaya nga i le tūla le Pasifika ona fuafualo la leo mea la mosala tau e anga i mai le Pasifika e moni ai le saunoanga ai soli o le tūlanga le anga i Australia wa pese i voile leo o lesi lea o le kontinenta tele lea i le tū lea au fia ia Australia New Zealand e ta ua tuai matato ia ona liliu lola leo o Ioane Viliamu ia ina ua maua foile e Ioane Viliamu le nganga o le whiau tālai ma
moli mau ia tunu whapau i nao na po. Sauni mai la leo lana malanga e moni la lau saunoanga o le amatanga o le awhiwaru se lau, po le awhiwaru se lau sutasi suma tolu na ia le tala lei le atu tahiti la to. E so o la le atu tahiti. Sau ai i le atu kuki. I le awhiwaru se lau lea luas fultolu anga i luas fulfitu. Na fufu mai le mata pena mai na le vaa lea sa malanga mai ia. Ia Ioane Viliamu ma papu. O tahiti. Whaatasi e ma o tonga, la tonga, la tukuki. E tau nuu la i tonga le, e le vaa lea. E pewe o tala whamau ia o lo i whamau ngā le Kalesia ma ngā rua ngā la Mosal Pasifika. O ia leo ngāni i Samoa fo i tonga. O levana i tonga. E whalongolongo la leo ngāni i ho neo. O fuafua mea a Ioane Viliamu lo naua. E whaanganga mai i Samoa. Na hoa la leo o leo ngāni o whauea. Ma po seisei. Ia, whaanoi la lea. Pe mawhaena la o mai eile, ili whainga malanga lea. A le mema nei e le tala voi lele. Wa vea foi na ma mea wa ma waile fesota inga ile tula le ngana ma. Ma fa moe mai le i sa. Ia. E sa wala le malanga na wa tal no e fa wa ia Ioane Viliamu papu. E pau al mele pole. O le itu fe ai la e. O lo i sa mo. A fai o le altu langa o ia o la fa fengata. A fai pe le me pe tau nuatu o le ai se fai. Ia o la fa fengofi. O le itu le te tamo fenga le. E tau nu la le vao o Ioane Viliamu papu ma inga tai o sa fune ma. Ia o mawai fa mtalanga i tangata whango ngota fo nei. O lai whai tawai. Ia. Ia, fisiri loa. O lai stala mai, o a mai lo tatu otunu. Ia, whai atura na lea. Ua fasia tama whai ngā ele. I o ia ana. Ia. Fia lo le li lea o soso ma watu loa whai atu ia Ioane Viliamu. Ua matel te volo. O pio lai lo wha mau i tusi. Ma o whea ngai ala e pia wanda tatu ta ua hoi lele. O le taimia o le tua ia. Ma le suinga o pia o sauni unia e le tua ia. Ia e la tunu e tali le tala lei ma le ola fau le ua. Mua ala mai. Ai, o le mawhanga fo na le. O le wha ngoa ai o le neikane si e. Mai le amatanga o lota iti. Ono lau whenga luenga sa au mai e lau misionale o tangata mai taiti. Tahiti ia pema tangata o le kuki. Mea la na le na oso i loa la le nganga. Pi fua o tangata i entala i e tonga. Le tau loto. Oso i loa le fua ia pi se fe upuwa pea. Mo saula te maro pai la pito. Ai le si te maro pai tato pito. Na ai lon to tar sanga i tong. Ia mai se i e pe o upula le missionare, ia mai to missionare ona pai la le te maro le ona le na au mai ai tona. Tena. Ona o mistana. Mistana. Sale. Aftai se tato toi foi mai i le fisiri wala le o faftai tele tua le o fata otto nei la ia pe o le tala fasol pito le o tapo inga ia lua. E a Kalesia ia le metusi ma le fapotonga ne vai te se tato toi foi mai e le whainga lao tapo inga no mai nei tangata a matai ia tapo inga tato se so fisiri a se ui wala ngai e monia fo e solo le lamosa. Se oui. Saolia. Faftai la o le bebo bua la to fa lo ti ma so ma fa fene. O te
e si fi te nga la titi ale ile talafole ya ile le fa pe tali langi se malo awale tal tonunga fa manu ya fa pe tala nan ta mai el tu manu ia malitoa na la taunga ava o le mela e fa maonia ile tala a tatu tiltilo i tala fa sol pito tala fa sabo o taimi ia tatu tala no ai ia oi foi le mafua ile tala le fa pe e tali langi so malo na fanua o taimi o na fanua le tala no ai tatu o le va le afe ono se lau le afe fit se lau ma mau te le tua a le taimi le tau no ile tala le o le afe valu se lau o le mela le pe malosi ai le taltonunga fa manua o le upo le tu manua na faia male to sauna wa ma ape mea o le tunu ai sauna lu tali langi so malo ai ma fu mai la o na o le taimi le e ta tal no ai le se o taimi au te fa fetai fo ile tu ile e moni ai sauna nga fe il taimi ale tu ai o le taimi ole tu sil fo ina ua taunu mai tala leile lewa ele tala fasol pito o le kalasia miktis po le kalasia tong fa pena fo la mosa ona suia i leo tae o Samoa sitila fo i fala nginga o Samoa wale to au mai tae o masani o Samoa o le tae o nai samana ma le tae o nai na mo ma le tae o nai fea au tae o le tunu i tae o le tala le o te whataua ina lai au le isi suinga tā ua lea i le soifuanga tā puai o le tangata Samoa. Ua le toe manatu Samoa i tae ao o le toto masaa ma le loi mata mali. A ua tae ao nei tae ao o le tala lei. Lea la ua tātou o e nei masaa i maa mali e. Lea ua tātou sawai. O si mātou e kālesia, e uina fau. A ilo na tala fasol pito, e a fua mai foi e lami. Le kalesia baptiso o te langona o te lele ona e fou mai Samoa a le kalesia baptiso le kalesia pito isili ona te le i tonu a Amerika ia le fai al tangata lotu le kalesia baptiso e luas fulma 2 miliona le fai o tangata tonu o malo Amerika o le sia le kalesia tupu le ona la e fou le tae o si matou e kalesia masalo o le lau faitau atu ia o le afe iwa se lau fitsful le na taunu mai ia se tasi fo yo alo le tato atunu le sunga ia Viliamo Mangio ia pe yo o ia nana o mai le kalesia baptiso nei ma matai lole le lalfanga o pang ia le tau faiesi na tae ao le matou e kalesia faisi na sao a fo le ola fale nganga le tato atunu o sa tala pupu atu le se o tatu fo i lau tala fa manu ale na fai mai no fa pe ai ole o le tala ia tai lo ia o le me fa tai tele mo le tu fa mai fo tu sa malta no fa pe o le tala na fai e sau mali o le malanga mali ton sau ta mai ia le tu manua o talia ia le tala le na fa pe la le o sau no ngal tu manua ia mali ton na te fo o ia wale le ia fai ua whalongo Samoa ia joe tatou talia ia le natu a le iei o whalongo oi o te mafo ia iei le sitel tununga na o le sile mea na maua mai iei le whalpenga leo lo iei nei mali toa e whalongo ia joe Samoa ia alanga o tala ia le no faitaua o iei isi mea o le tala whamanua ia le a whaina o le tala whamanua lava ai whautai atu le tufo mai tapo inga fa ya saunoi o le me sili ona taua mo tatou watangata Samoa e a palangi le fuafuanga o ia mea wele le sau mai lea tunu wa a o le moli maua o tangata o atunu tangata o atumotu sa taula mua i le amatanga o le ngaluenga pe vola ona vea ia pe le ainga tonga le ta ua e soli o le ainga Samoa lea
o ta ua le tala lea fa mau ale la mo sala to wa ve na fe so ta inga vo ni palangi o fa ngai nai ile so ta inga fa ile ngana ia ma fa fe lo ai tangata o atumotu o pe na vo ile tonu mai tahiti ia e pe vo la le tala vo le muliane na o mai vo tala le nei tuila e sau e Ioan William lan malanga fa lua na ui mai manu sa waila le nei alwatu la le io a fe leone ia e wa e yuta la wa ile fa putongo tangata tu wa tu le mata fanga vo le e fusi o la to lima ile la ua ia malesi vaenga fa pe o tangata lai po liu ia a le ma vo fau tangata ia ile fu na inga male malo la to uso le sa alu sa vai o amo le ngoa e alu na papa sa vai il taimi la fa ia o nga pa ia sa vai ia ma fo i mai fa so mai me ona mau i tangata lo na nu ia fa pela la tangata io ai o le vale o sa mai so la to fe fa o tu ia o mai o le va missionale wa lo mai kulu la io ia na ta ofila ia va ia tu pia la to fo ia fsilia tu la to te leo mai io ta ia ai tali mai ia il missionale mo tala o to si vai nga fe ai ia ai fe tu lol tambale o mam le ai o mato ma ke sia va ia tu la tu mai tanga tala fusi mai o la tu lima ile pa fa longa na tanga tau o mo le ke sia ia fe si lo fa fena no mal tala le ne fa matalo le el tanga tele o ia nei sa alu lai alu lon papa fa malo vo e o a uma na me foi ni na mo mai la ngo dis pa ia na io saula le tu fai ia mo to alu io ia i lo el vanga le o Ioan William le missional ia fa sanga tu lo tanga tai le one o si o fata i lunga le va amale ma amo mai yuta ia o le mea telefone na tatu tele loa foi po le alma fuanga sawa mai sa e misi fangalo ia alu sawa al va le no po le na fe a le o la si le fia le nga ngo le li o le sota inga wa umana sa ni le fe val se lo tos fululna ole lo si le fia la i tala fa mo wina o kalsia me tisi mala mosa papa to o le fainga lea sa mata mai ai ta poi fa onga tuspai pe ye ni si fainga na wa masalo fa to a mata loa na fa yo ta ko inga lo ia na o tau no mai ia la wori pa ni Ioan William e ye vo le tu inga da fa ta to tel no i me vo le ta o mea le o tala whea ngai ma le tatu rangona ma le si o manga whasamoa whare tampoi. E tuua ia i missionary. Ia tai peila o le fuafuanga o meo la ei. Ia ma le tau. Tai pei o fuafuanga o le tatu rangona. Wai lea pi ua pei o se. Ua pei o se mea fina wai e kare sia na mea. La me tu el me tisi la me no foi la lo la musa. Ai sau na ngai na. Ia wala fe mai le la musa ia. O le nganu. Ia afetul me tisi e tu ilunga. Langa o le nganga na mai parangi mai fafu. A vi le tu. Ia rono vinga la o le me foi le o le nganu fa parangi. Sa. Awa o tātou i o te au fo la mosa i si pitu. Tātou e kua ke kau kura kūmuka ngaka. Pise nganga whapena. Ai au mai le wharoaro palangi ia i me a vivi i si atua. Tu ilunga. Tu nungi lalo matau.
ia le si suinga na na mai palangi le vo ile o te le lo po se suinga mai palangi ai o te tali tonu o le si vaenga mai palangi o le si vaenga mai Samoa ala unga se tu la fale e la fo tato tali la unga vo ile mali wane ia ia tasi e fo ia tu o le tato wanga nu fa Samoa o le foi la fai el mertis ai le fai la mosa ia na mo le na le si me tu ina na la me le fai o le foi fai ni ai fai la el mertis il taimel talo tu sa le winga foi le nganga na o le tangata le talo o le sui o le fa botonga i lumo le tu ia o le sui foi se si taimi pe a mai le launga o le atua i tangata ala le me le tangata le talo fa mo le fa mangalo matou ia fa pe atu tangata ia puno o le matou roto le amen fa mo le Yesu fa mangalo ma ia awa le si suinga sa fai el matis sa fai el matis ia sola moni ia le si me wa ta ve i ngo nei lo te iti mo tonga e fusu wai tamai sa fusu wai tamai e fai me ia e fai lo te iti ia le si na influential menel missionary le la u pe fai le wo sin ma limpe ma fusia e tasi le tala inga le tala lei ai ese missionary na fa pela ia ua mai ai tangata ese mea na awala ia rato o lo taiti au ine lo tonga au atu tameti lo tonga fa peta meti lo taiti lo tonga lo tuai mamon ia mai fo tameti wa fai ngana yeso na lo taiti lo tuai le pi na fusule na fusule pela wo ese foi la le mai tangata mai le tala le e fa fani tangata a o ingoa nei o mea ia wa fu foi into fusu tanga ia le sina me le ufa tele na yo no pone o le tele o tapo ingo le telefone na tau e fusu io sa ai fa tai fo ile ngano kalesia le wa e nei vai te mi wo ma fai to e tu fa tasi e kalesia mo fai ona ta po e fa tasi i se te mi o le sa ia le tele o nu ia o la to ia pe ia me le on tatal no ile tu la fo ia le ta ne o le aso si le fia tu se mala matanga o tapo i lo to fa mo ma tatanu na mata tapo inga sa fai ia fa te singa fai talo ana malosia la matanga ile la o ina le tuspa ma le sota inga la ile ngangana wa le amatanga o le tuspa ia palangi sa au mai so ani la le ia yo o mai tahiti ma le kuki sa wa ila lea ina ua masani ia tangata Samoa wa fa pele le fa maunga o le sunga le malitoa sa fai ma fai a onga malona ainga na wa tadiel tala le ona to sa una ina le sa fa sa vali fingo o onga tuspa ia ma au mai o tangata e poto ma fai tapo inga ia no oila le o se mele o fungia il talva solpito o le kalesia ile la matang au le a dor se fulu tausanga a ofo mai ia ainga se fulu malua tangata fio e tala ai ia onga ayo ia e tofu ala matanga luenga foi nei mai sa foi sa polu me wa autosia voi le mo te lia tala le ona ia tangata wo foi na mai ia na ave ala le e le missionale fai ma vo ne ma fai au tala sa fai na sa ninga i sale mo fa pa ia i foi le la fenga luenga mo li mau a no ala le o le loto fia o te lia le tala le ma se mea fou o foi na mai tasi ma le masimal malama o latu mau ai
ia o patus pa ia le o sa amataina mai ai. Asa nanga a se ui e tusa malau tō foi tapoi. Malona taunu tuai mai Samoa nei. E sao a tonu a foi e le fisiringia se si le amataina o le kalisia ia i engelani po whelava le mea na amata mai ai. Ai sao le o le ala foi le na ele mafuanga na fatuai mai foi te le oisi e kalisia le wei nei le teimi nei. Peo le kalesia Catholic Roma ese mea na whatutua nga iai a tala inga missionale kalesia es. Peo le whaonga o le lamo sala vai, le sosa iete le sa whatunu eo. Peo na wha sao mai ala lato ngā ruenga i le Pasifika. Sao lea? Fufuanga na ile. Le lontona missionale so sa il baptiso i fa popsongo e kalesia sa o il Pacifica ao isi foi vaengo le kalesia sa alu isi intia peo le Catholic Roma na fa pe na tele na fa pito nga America America sauti o le tele o le atunu lea o le katoliko na ulua i tau nuu iai mo la tau fa kirsiano i tangata ia na muli mai ai na le na fa solo mai a ua uman tau nuu i nei ia a fo i a tonu o le metrisi lesi langa o tangata na feo i mai le temina ele ngata i le au missionare no mai no mai si vaenga e ta o la fai o loa ma e so ni va nei e pe o mai le tau ala tua ise fam talanga lau ti wai ile tala fa sol pito ai le la ile fa solonga mai na tatou malmalam fala ai pe sila fia o vai taimi tonu ia o taimi ia o lo ta u le tala fa sol pito la ia o taimi le reawakening o toe fa fangu mai ale ia le tala le le upo le tua i peltania o na tele ia la le o le nganga le abatu le tala lei ia tu nu le o le o malmalama ele io le lana mafua ia le ia ngaluanga fa misionale ia na matai o fa isi o ngai a milita i matu o isi fa sa fa tu ngai o bea na o ia i va la o yo monia a fa pe o va spaniolo na o ngai pe o kuam mai si botu ia e tato tu foi la ia o le tele a tangata ina matumutu e lotu pope a wafo o missionale mo muasa ta no ia o le kalesia o pope le fala e va to le po i a tonu foi a ngale tato tanonga i o tato tangata e le fa pe o le lotu ona sao ile o tangata pe mo le ai o la ua ta po i fa maoni le tu po le alta po inga o ia e ta po i fa maoni ile tu wa na fa pe fo te ia u kuam ai mo atu tala i na fa lo pop e le tau mate lo pop lo wa inga e fa pe na fo ta to isamo po vea le nu ma le ala fanga tau nu ia ile kalesia e pe yo tu la ngala la le na sau e o mai lava la i te mini ia le hawa alwa a fa pe ta to o ai nga lava na mautu ma ia kalesia i matala inga ia la wa alwai o le fainga fo ila o sau ni pe na ta o sunga le fa venga ia ila ua fa tau ile tau ia le fa fe au le tau o lo fa matala o to mai ai e fa pe u po le missionale al fa fe ia o le nei e fiafi o le ua matale mato wa o tu spa ia o le e to lua ainga ia o fa po mai le fiafi ai to te le ala tilo mai fafo io ele o mai tonu ia e malie la na tato lo ele pe yo le amatanga na sawai o le tau fainga e tatala tu le upo le tua ai te wa tu pele le si tu le fa mon e wa o sunga fa fa nga le o me le tu wa fa le nga fa o te longa ai le si tu na mafuai ona tosina fa ngofia o tato tangata ole system ale pole wala na faonga e missionale le o mainga le Pacific ai lo le ia pas e le tele o tu moto le Pacific e fai o la to le sili e fai o la to matai
Wai lo foi la to fu man no mo le disi. O ina lava lana fatau nu ia le fainga o tale. E sa ili ala le. Awa foi a liliu lo le lisi liliu mo matai o no. O foi go fie. Ona liliu mai tangata. Lau tele o ai. Ia sa fa popotu. Ya le no tu momo. O sa o la mai le lamo sa. Io ia no o toile I fafo ia va na ele va pela el memonia ia la lava e manuia tu langa vale kaleso ia foi nai yo langona la titi ia e per me le prendere silo ti le sile sui yo sa le maria voi le fai la fai totale no ia langa no wa mata ele sunga ia soli ia le tanga ngai swing tu mai lo la fa la tala mai o te mai le afe I lau so mai le titi le wa fa tatia e lo sunga ia tu langa ta po hinga na mata mai le na o mai la le o fa tu forsa o la sala ngona e o mai nei ti o tau fa mafa ia ta tu forsa pili ai ko le me tau se ia fu paita watu tu ia sala ko na mo mai ni ona le me tau o le malu io io ni fale le mal o ni fale le mau no fale o fale umana na leo langa ati na leo langa ati ai ta langa me leo langa safari room isuinga ia ilo uanga nga fo le pe o me ala ina fai farsa fai se me le lei mo le tu al me ala in ta apetangata ole ai o isi o tupe o farsa mo me fa pena pe me na ole me tonu na nei a ole nganga ia fai farsa ole nganga le lei Ele va pele anga farsa. La tat fa velan tatu fa matango fie tauranga mo fale le maroma a le fale tapo ele tu le le. Wa fa mai ni si vo le pi tau matele anga ile upu vo ile o me fantino. O le va ainga fantino. Ya uia ana tele ni utupe u te foi se me sidi mo le tu. Ta u ile tu. Al me sidi foi la wa le wa lu nga lu nei nga lu nga inu tai tasi to finga ia wa ma wa lo e kale sia o ye foi la lu to mai male o to masani e me ale mai o sei si le fa fita uli o lo tu lai mai lete tina eni nga lu nga wa mata na feo I tangata ma musu wa Acaba e le se ulo tu le nga fatia se me au fo si ia au fo si ese la mala utala le nga fai me le mo le tu e le se ka sala na me ta va tu le mo fai le ulo tu au fai au fo si o le ang sala bo me la sala o le meta wale e lo mo mawina e o mai aso nei tonu o tatu o tunu iso se la fanga lama so se kale sie fo ia tia o le mea tu el falsa o le mea ale o se fanu o fo ina e se ai e ala na fo ona o la la taliton o le taulanga le ile tua a fai fo la se fale e fai e le manatu o tatu tangata e fai se falsa e pe se falta lima lo seri ele e fai a ina ia tulanga ese lona taua ma lei il tau finga o le fale le tauaile le suafo le I tonu o le nu e pauasi me e a fai nai fo le pe a fai e fai se manatu se nu e fai se la tu falsa ia silia tu ai lo isi falsa na fai na lona le a fai ia silia I lo fale uma e tonu o lato nu
o le nganga na atua o tangata Samoa lato e fai le me sili ona le e sili atu i lo mea lai no fai lato ma mea lato lo ngā lulu e lato a o le tūlanga le pe ona tā ua foi le o tangata e mui aso se mea a fai foi mea le ainga wha matai e mui a e le mwhana wha malia ina le tangata e mui a e se mea ona e a malosi a te ia le vai atu e na le alu ai le sau ia na mui la lea a le whailonga la nā tātou te loai e leo ato na maua e nā tangata le li le malosi le taltonunga i le manuia o le na te foa i le talia se ui o le a se fai atu le sili atu e se tātou tau apatai le si na isi me i olo alia li mai o le soifuanga o tangata lotu po le latou soifua lotu o le ola o le tangata whatutua ua iei ni o le alou silofia o Whaftai lava mole, sili lau tau whaalauti. Te fia toi au mai ase, le poina na sauno aia sunga i whawhenga nei. Wape mana i fo le tātou taltano o sunga i whawhenga. Ia maa o le lay person fo le o tangata fo ia pe o le sui o tanga. E moni leia le nganga pe le nganga leo le fia whai mea le lei le atua. Whai se taulanga se ainga. E wai lau lele mfanua ainga wa tō mo le taltonunga lava la e whamanuia le atua. Ona sa wai leo le tātou soifuanga, wa te lele suinga o le soifuanga wa e nei on po. O vai teimi ia i le vai ngā Samoa, sa tele lau lele. E tele whanua ainga leo ainga, leo no fo ia fo, e le i tele ni tangata. Pei sa whai ngofio na tu umali e hatu fo e le nganga whapena. A pe taila e suinga le o le ua soifua tangata i le tupe ua tupe amea uma ua fuafua la le soifuanga o tangata ua leifa se toi fia nofo le fale o se tulo o le mea fala la ia te ulava ia i le fa lei person leo te la tuba e mo le o ia taimi ua o te le vave fo ta mal no ia o manatu foi al fai au e fai se falsa po se fal fo se fal no ngalwa ale sia le meta ua e taua ona til tope na mau mai le sunga fa venga ya sol e nga fatia ele kalesi e nga fatia tangata pito i silio na la titi le tongi fofua nga ia le soifa wana fosiala ia le leila ta tonei ma tonei ta fiololo na to ia na ia inga ia whainga luanga le staircase ma po te ufale le toe ina ia le lava la atau mawhaia ia o le melea le ngā whatia le vaenga le ilunga ia peo leisi le tūlanga tau lava na mana tumnatu le iai se tulou ia e le whautua ina fo ia ta maama ma taitai o le tātou tunu ona o te lele suinga leo langa o leo tātou ola i le tupe le soifuanga leo tātou soifuai Kalisia nei he tātou, a me sea le ta ua o kalisia ma vai. Kātoli koloma o le metisi o le whapotonga. E il whawhitauri le wale le mai o le mo le whiosos wha. Sao lea? Ai mafua sea. Ia lua sunga i whawhenga. Ale maua le le te ngata le nganga o tapuai. Ho pena fo fio so. Ale malama le te ngata i me ta o tapuai. Ho pena fio so. Ya wai o le me ta o tapuai ngai le tu o le fai o fina ngaro le tu. E le o tapuai ngai le tu e fai le loto o te ngata. E le fa pe fo ina o me fai le fio so fai te ngata. O tengia atu e whaiwhi au wanga sala po ua muli lua, po le ase me ufa penana na Italia. Evers. O tengia atu le lotu mai o ea e sa wale whaiwhi au kokore kiki. Pe a whai o se li ta ua po se plora whare ta ua se no.
Asa wale kam kiki so mo ke mai le ro mai le mala. O na winga e le o mara mala me me ta o tapo inga la to so to to mo na malu fa le tu. Which e le fita wil tapo. Ia o me fai. Ia pe la le no fa atu. Pe vo le o fa to o man sa no se ui. Fina ngaro fo ne. Ia tau ona fuafua e o lo tau o tai o ekalesia. Ia tina e fai. Tatou vai fo i leo ranga mara tamau ainga maua i lo tonu o tatou ainga. O mātou fo ni mātua e o sunga net mara. O mātou mara marama le lei. I le hoi o tangata tapu ai. I mea tau le atina. Ia e pe o a fua fo i atu ai le ekalesia ia i ona pulenga mea pena. Ia o whainga me, o tauranga o lea, o tauranga o lea, o tauranga o lea. Ia ngā fo i tātou tera noa ma lau siri mai. Ia, awa tātou wau taita. E lewa peo la tua ia nai tō ina leo o tau nei o taitai whono ma leo tātou fo isi taita. Tātou fo e wa tua whautuanga i o tātou taitai. Ia se i seu le manua e tanga i ngānu. Wa mafua no o vatua o la le fo i fsili ia tu taulanga e ia te au ia o le mesa o whaitawai. Wa silfia le tusi le lipoti le sa unia la wali fo ia mai le South Pacific Commission o le Winds of Change. Le mafua mai ai le mea o lo o tusia mai ai unga la wali i neisi mea mesi ala wha pitoa ai kalesia bavai e tatou. A tatou lewa ai toa i le taimi le nei swinga whainga malo ma le tamau a inga ma isi fuafuanga wei lo langi ma tātou le a fo ia amana ia tupua le e anga ia i lalo to tino tātou kalesia pe o le whai unga nā lau li lan tusi mai lele e tau sa ili atua i foi le so lua lava la ngona pe foi le sunga tia kontoina le a me mafua i on tātou o taulanga ia walanga e pe foi sa no e su tile le mau taulanga o peleti o alofa o mea le au uso, mea le au talavou, mea le au vaipese. Ua tele na o le whae fafo. Wa lua sirfia vo ia tūlanga o kalesia i fafo. Ia, e tasi a le saunu ninga o le paketi. Tasi a le paketi o le tele o kalesia. Ia o le kalesia me tisi le tu whaituailanga sa o fo i lotu ai. O tangata umala e peleti tonu o le moile. E fo ai tasi a la tautusi ave mole paketi le tasi e fau mai ai uma me o tongi ai fai fe au e tongi ai pili to tongi ai no mai no ele ia nisi me vele tasi al paketi ale la ni ale talafenga il paketi ia ona ma fu la le nai sa ili ngatu fa pitoa ai le tele se vele pe o le melo ia ne ta sam tato amata mai fo itu la o fai no ta langa ia sola ia me se lo fo fe au peleti e vala au, tau vala au. Te whaftai ai nei vai teimi ma swinga ia o tātou lei. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. La ulu pe ua le vau maoa, i talu whai la upele, o la upele ua leiloa. La ulu pe ua le vau maoa, talu whai la upele, o la upele ua leiloa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. La ulu pe ua le vau maoa, i talu whai la upele, o la upele ua leiloa. La ulu pe ua le vau maoa, talu whai la upele, o la upele ua leiloa.
musu seu le Samoa na ngalo i ona faiva lo fulima. O tola wapi le musu sunga le ngana. E saunia lona taulanga whaafitai i le sili ese. A wala foia ata o ave manolosi o le la i le sami ki o ata. O whailoa le afi, o whewhiloi ma le aulo. O mumu whaalanu lau ava. O totonga o ai le ufiata o le vaveao. O tausani ai manu whelelei ai mou maria le ufiata o le ponsa. Awa, o ia o le atua na ia whaia le rarolangi i lona mata i sau. Na ia whatu mawina le atu lau lau i lona mana. Na ia whawhora le langi i lona whau tauta. Samo ai, wha lau lau tu ia whata tāpua i le atua. Le nei aso fō. Ma sa unia le taulanga whaafitai i le ri. E le whaititia le alofa ma le anga le lei o le atua mō na tangata. Langi mamā ma soifo manuia sa moae i le anga le lei o le atua. O le mea lea, sau se i tā whaafitaia le tamā, tātou tāpua i le atua. O aso whaapene e ta tau ai o na mātou whaia pēa lo viinga le atuae. O wāua tele na wālo walofa. Tau tōlua ina o mātou tangata e lo wanganga. Whaia ai pēa le viinga o laulava a fio le atua le tamā. Suafa o Yesu Keriso le alito e tū. Amene. E wha wau le tusi o e seta ilo na mata upe wha au le whai upe se furu wha. I le suafa mamalu o le atua le tamā le alo ma le anganga pa ia e whapea. A o oe ma le ainga o lou tamā. E whano o tau, e iloa foi e ia pa ua whai oe ma masiofo. Ona o se aso whapenei. Tai tai o le nei aso o i tu aso whapenei. Ua malosi le whaafefe mai o le oti. Ia Mordecai ma e seta ma tangata sa iuta. A o ava no le lei ia i tu aso whapea. E whapea ai se nganga. Pese a lava le fina ngalo le atua. Le tamao ainga wa tātou fia ai. O lo tātou tau whao fo i whamanuianga sili. O foa ina mai pea le atua mo ainga ma tangata uma. Ia tātou mana tua. Aua nei mamā ia i tātou. O lo to tolo solo sa tani se avanoa. E whaaleanga ai oe ma o ai leoti ia i tātou uma. Ioe. Sa uni e ha manu e whaile a mio leanga matu ia. Whatama ia soifua tangata sa iuta a toa ma Mordecai ma e setal ma siofo. Le tangitui ma tinga whanoa noa ua vaia. Le ie tala ma le nofo i le fuefu. Le oti ua nofo mai whai tutoa. O Mordecai ma e seta ma tangata o le malo o le atua. Le tinga whanoa noa e le lei. Ma tau tia langona o le a le mautonu ai se tangata. O ni isi e le iloa ai o latou tangata. E matua mamau e se ai ni isi ma ye a lolofa ia i latou. Sila foi. E tutupu mea le lei. Pe a whai e tu mau o tātou loto i le atua. E langona le fia. Pe a whai e whātua lo wanganga ia Yesu Keriso. Ioe. Le aise mea e whai ngatā i le atua i le nei lalolangi. O tātou ola ma filifili ai. O tofotofonga e tofotofoina ai tātou e le atua. E mimilo mai foi mea leanga ma whai ngatā i o tātou luma. Whapea lava e seta le masiofo. Ua file e mulo na ola. I le malo. Ai tālo whae. Ua ofolo na ola. Pe oti ai. Ia whasauina ai o na tangata. Le pa i ai. E fo ia whaingatā ma mea leanga uma. O whasasanga mai ai tātou. Te a wha mua le atua. A wha mua le malamlama sili o tamā. Malona alofa tūnoa.
e pei o na o ina mai e Yesu Keriso o ala ia o le manuia mai le mana o le anganga fia loto i latou o i le ali saunia fo i le atua o latou wala uma e pei o na sauni ai e le atua mo te kai ma le masiofo e seta ma tangata o lona nuu i le whaasauina o aso whapenei e fili ai o tātou tangata o loo ia Keriso. E fōa ina mai fōi e le atua mele lei, e tatau mua oe, e tatau maaso whapenei, o no Yesu. Amene, tātou te tālo. Vi ala ua fiole atua, ua mātou taunu mai le nei tai ao. Whaawau fōi tiute ma whaiva o le aso, ia o a matamea la ua fio i o mātou anganga, ma o mātou tangata whaatau wā. Le atuae, whaaftai le ola, ua e alofa ina pea i mātou uma. So soani la ua fio ma whaatasiat, whaamanuia i lo watunu o Samoa, i ta mā matutua ma tina matutua o whaalongolongo mai, le malo ma o na matata ese, o ngā lulu e malosi e wā manuia o tangata Samoa, o company, ma ngā luenga ese, a wā le whata mao a inga ina o lo watunu le tuae le nganga ina ia whamanuia la ua fio i e kalesia e fia ina ia mātou maua pea le ola sa loto ma le whaolotanga i la ua fio ono Yesu le ali i toe tu ua mātou sa loto ai anga le leile atua le nei aso ono lo walofa ma lo wanga le lei ua mātou wola ai. Amen. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. La ulupe ualele, lele vau maoa, italo foi la upele, o la upele ualeiloa. La ulupe ualele, lele vau maoa, talo foi la upele, o la upele ualeiloa. Report your tupe na maua mai le coronavirus relief funds. Suenga ma le whaatinoina o le fausiaina o laina interneti i o ngā Samuel Pacifica. Ua amatalia awa onga mo le mtanga luenga o whalipui a le atunuu. O te whaatalo whātu, i le nei tu la fiafi i se whapoponga o tala mai lau KVZK. E tamua atu o loo whatau taia pea, le iloilonga o tala o tupe mo Amerika Samoa mai le Federale, o nei tupe sa ui mai le psosoani mo le atunuu i le vaitau o le wha mai o le COVID. O nei suenga o loo whaatau taia, le e se tasi o vaenga le mtanga luenga o te o ngā tupu le malo tele po le US Treasury Department, ina ia mautinoa le whaonga ina o nei psosoani e tūsai mai a inga matula fono o nei se leni mai le malo tele o se autelenga le nei o le reporti. I se ilo i longa lau tele tala o tupe mai le masina o perila luasful maletasi luafi luasfulu, ia mati tolusful maletasi luafi luasful maletasi. E tolusful malelima tesi malesful fitu miliona tala le tino i tupe, na maua le malo Amerika Samoa mai le malo tele, e ala le ifsoasoani I lalo o le CRF po le Coronavirus Relief Funds, po o tupe ifsoasoani I le vaitaimi o le whaamai o le coronavirus, le ana afia I le lalolangi atua. Na afia e se vaenga a le reporti a le OIG, po o le Office of Inspector General, a le matanga luenga a te unga tupe a le United States, le tasi tesi ma le 5 miliona tala, sa whaonga ina e whaata waile wa ala upa sese o le MV Pangpango. O se fuafuanga sa le itatau na o fia tonu
o le whaongaina o lea tupe. O lea tino i tupe o loo fuafua le malo Amerika Samoa e toi tutongi atu i le federale. Mai o loo au fie tutono le tala a le reporti tupe le tolu 10 miliona tala e le isao fia mai le senate i le whai unga o le tawa au fianga. A le fono whaitu la fono talwai nei. Ua talo sangaina i le afionga i le kovana sili se tawa au fianga whaapitoa le fono e tusa ai ma le vaenga valu o le itu laulua o le whaavae o Amerika Samoa. E tala whea ngai lea mamata upo te tau na tala loina vave ma whaia iai se whai unga. Whaapea ai o se talo sanga a wā se pili whaofi mo le whaatu la fono ina lea o le whaonga aina po o le fuafua ina lea o le tino i tupe e tolu 10 miliona tala. I le ngata i lea a o se whaasilinga i tutonu o tala o tupe o le tausanga lua a whelua tolu. Nuno i aso le lei, mai lau KVZK TV. E se tama whainga atu, a wā le alu alu i luma ma sili atu ala o fso tainga i le interneti, ma le wha teknolosi, o iai nei le wha moe moe i le fso tainga o laina interneti mai Guam, Hawaii ma Amerika Samoa. Wha apea se fso swani tau se leni, sa talo sanga ina, ma ua pasia ina ele malo tele a wal wha atu peina o le tūlanga mawae e sfulua tunu o le Pasifika o le a wha amanue ina i le wha moe moe. O se au te lenga le ne o le reporti mai i a nunu aso i le lava tai lai e. I le vai aso o tuana i nei, sa tu ina atu ai le matanga luenga o fe whaata wa inga maleati ina e al malo le United States se fso soani tau tupe mo le moto tu valu. A wā nisi o suenga, whaapele whaatinonga o le laina interneti e ui mai lalo le sami se tu lou. O le nei fuafuanga, o lo whaapea e ui atu i le vāo o atu motu e sfurulua o le Pasifika. Peitai, e mo o mia le lango sua ai mai se o se whaatangana a nei atu motu i le uia leo o lo la tau vae ngā sami mo lea wha moe moe. O le tau mawhainga a lea matanga luenga, ina ia feso o tai leina ua wha o ngā ina mo Guam, le stete o Hawaii, ma Amerika Samoa. O isi atu motu e au fiai tutono le o ngā sami, e ui atu ai le nei leina, ma o le nei wha moe moe, o se feso soani tā ua fo i lea mo isi atu motu e au fiai le malo tu valu. E le ngata le feso o ta inga mātinu mamau, whaapea fo i pā anga whai pisinisi, ma fe whaata wa inga mātinu mamau, e mo o mia ai le wha o ngā ina o interneti. I le taimile nei, o lo wha o ngā ina i le moto tu valu, sa te like mai fafo i le vātea tea, mo ana fso ta ina, wha interneti. O lea whainga fōu o le asili atu lo nao ngā, ma le mave. Nuno yaso le lei, mai lau KVZK TV. E nisi o tala, o le aso sāna te anei, na whaia e se sauninga whaapitoa i le ka asa i pangpango, e ta tala aloa i ai le whaamoe moe o awa onga po le Academy, a leo leo le whalpui pui. O se au te lenga le nei o le reporti. I le masina o iuni o le tausanga nei, sa amatali ai le fuafua ina o nei a o onga i se polo inga le afionga i le kovana sili, mai e silia ma le iwa se lau wafe tā la se tino i tupe, ua pasia ina i le fono whaitu la fono, e whaatupe ina ai lea wha moe moe. O le nei fuafuanga tā ua tele, e toe whaale le ia ai nisi vaenga o le to ese, o lo o mo o mia tele le fso soani. E whawa iaso o nei a o onga, mai tolu se fulma le tolu i la tou, ua mai o na resitara ina mo lea wha moe moe. O nei a o onga o le a wha afoina lea il pūlenga, a le matanga luenga o whale pui pui, whaatasi ai manisi o wha ululunga o le matanga luenga leo leo. O le tā ua tele o le nei wha moe moe, e peo na whaata atia le malo, ina ia avea lea o te la asanga i luma, a le matanga luenga ai mai sele nofo pui puia, saunga le mu o e o lo i le to ese, le au whai ngā luenga, whaapea le au te lenga o le atunuu. Nuno yaso le lei, mai lau KVZK TV. O le pōna pō sa toi taliu atuai se tati o fō mai mata, na asia o tātou lau whanua, le sunga le fō mai a David Paulson, mai le Oregon Health Science University, e luas fulu ngase o mata ua maea, a la tau tonga fitinga i le vai aso e tasi, lea sa iai nei lea li i fō mai, o se au te lenga le nei o lea reporti mai a nunu i aso le lavatai la ye.
O se tasi leo tau mai o loo whaanga solo PF so ta inga mga luenga a wale tau tuaina o mamalu le atunu e ala lea ilana maotanga se ngase. O le malanga mai ale nei ali i fō mai mata e fso soani le mamalu le atunu o loo iai whaafita auli i o la tau fonga. Talofa tatu atunu nei tai au le nau o mantala mo atu le sunga le whatou sili CEO Dr. Nendua Kapusi ia whaapea fwole le tatou guest ila ia Dr. Paulson o ia sau mai le KCI Institute o le pokalama leo o lewa na iai ai tatou o fia nei tau sanga o mai ta e include fo mai leo Dr. Brinks e salo i loa e isi o tou o ia sa whaingaluenga mo moe i amni sa moe le tasiva valus fulu lima na umutuan sa iai i sa toi sau le tasiva i was fulu Toi fai malanga la ia o ia la le so soani a mai poka lama le i nei no mai ala tau tau sanga uma until o tupu le COVID le sa ta ofi ai toa o mai la ia temi nei le ia uni ai o mai mal me alo fa mo tatu fa mai sa donate mai le masini le vehicle le leisa le fa ngani no mai fai a o nga tatu fo mai temi na so soani i fai fa ngana tau le masini le ala toi sau Dr. Paulson temi nei o toi sau toi fai a o nga tatu fo mai e il fa mo no e temi umai sau wai sau toi a o tatu fo mai talen fo ia ne o maua ma fai fo e la tota o tonga so soangi e tatu atunu so se mea fia lea o maua nei tata o mai so soangi mai a tatu Sau no le sunga ia Dr. James Sunia i le whaalau te leina ma le whaamalamaina o le nei so soani tāua. E peo le malanga mai a le sunga le fō mai a David Paulson ma nisi fōfuanga ai le i toi taliu i atunu mamao. E umalol tala vai la toi fōi. E fai me lana recommendation i a mātou po a mea nina oka. Me le me ia o sisi spare equipment. E fai inga nga struia i ma le equipment a abedi si sterilize. So if I do me ni ia mātou po a mea nina oka. Na whaila ia o tanoanga ma le procurement na maita ia mena mo li stala vai ia oa. O le pō ana pō sa toi tali watuai Amerika le nei ali i fō mai. Nono yasu le lei, mai lau KVZK TV. E tala mai a pia ua sau nol minista o whaatuanga whai ngā whaiva le whionga ia la auli le Watia Schmitz. E whaapea e le o iai se fofuanga a le mtanga luenga po le malo o Samoa. I le whaatanga ina lea o le la au o le marijuana e avea ma se vaenga o vaifofo pe tonga fiti ai se ngase e le io o le taimi e whaatanga i totonu o le atunuu. I sona fina ngalo masalo e ai se taimi pe i tai o le taimi nei e le tatau o na whaatanga ina. I lona sila fia foi, tele se atunuu ua whaatanga ina ai le nei la au e fsosoani le tonga fitinga o isi ngase pe i tai o lo whaonga ina nisi i totono Samoa ni au wala le. O le nei la au o lo whaasaina pea i le atunuu. E pe on sila fia o isi atu motu e pe o fiti ma le atu kuki ua amata o na amatalia fofuanga a wale whaatanga ina o le marijuana e whaima se tasi o tonga fiti o ngase. O le asa o mai matatou tala o le tau mo Amerika Samoa. O tatou tala na mo le nei fiafi ai o le aso o mai tatou tala I le ngangana Peritania. Notice of intended action to amend the American Samoa Medical Center Authority rules in the American Samoa Administrative Code Title 25, Chapter 2. On October 10, 2023, the American Samoa Medical Center Authority intends to establish a new rule in Title 27, Chapter 2 of the American Samoa Administrative Code pursuant to Section 250604, Subsection C of the American Samoa Code Annotated,
A copy of the proposed amendments is available and may be picked up at the American Samoa Medical Center Authority. Ask for Lisa T. Vaibao and may be downloaded from the American Samoa government website, americansamoa.gov. Interested persons may submit written comments on the proposed amendments to the American Samoa Medical Center Authority at the LBJ Tropical Medical Center at Pago Pago Main Office on or before October 30th, 2023. Signed by Dr. Akapusi Ledua, Chief Executive Officer of the LBJ Tropical Medical Center. Lo ofisa so fo malolo ina lo fatau taia talavai mo tinang te mai tai. Mo le sueina ka nese o susu, ma le ka nese o ngutu e whaotama se tulou. O le sueina o le ngutu e whaotama e amata mai i le luas futasi a ngā i le onos fulima te sawa. E whapea ngā fo i le sueina o ka nese o susu, o le whaata le susu e anga waa i ele tina o lima spulu i le onos fulima te sanga. O le vave o na mauam ton fitia, Pasau ina ilo soifua. Mo nisi fasili, pal au mai i ofisa. Ele ono i vaiva lua tasi lima, o le lua tasi ono. Le tau o te maitai uma. Federal audits of over $30 million from the Coronavirus Relief Fund continues. U.S. Trade and Development Agency funds a feasibility study for the new Central Pacific Cable. And 33 new correction officers undergo academy. Talofa, this is your evening news on KVZK. A federal audit of over $30 million in payments to the American Samoa government from the Coronavirus Relief Fund is ongoing. The audit was initiated 3 months ago under the Office of the Inspector General. As reported earlier by KVZK, a memorandum issued last month by Deborah Harker, the Assistant Inspector General for Audit of the United States Treasury, cited the objectives of the audit to assess whether the American Samoa government used CRF proceeds in accordance with federal acts. Here is more on this report. The audit scope includes uses of all Coronavirus Relief Fund proceeds between April 21, 2020 through March 31st, 2021. American Samoa received the Coronavirus Relief Fund payment of $35.17 million. As reported last month, the Office of the Inspector General issued an interim update to report on the American Samoa government's use of $1.5 million of proceeds to purchase the MV Pago Pago vessel and related barge, citing that it was an unallowable expense. The American Samoa government has agreed to pay back the federal government. This payment is included in the $36 million supplemental tabled in the Senate before the closing of its session earlier this month. Last week, Governor Lemanu Palipoi Sialenga Maunga called for a special session
of the 38th Legislature. In a letter to Senate President Tua'olo Manaiafruan, the governor cited Article 2, Section 8 of the revised Constitution of American Samoa to call a special session. He said items to consider are appropriating the sum of $2.5 million from unobligated and unexpended revenues from fiscal year 2022 to supplement financial year 2024 budget, administrative requests for an act for the appropriations of $36 million in surplus revenues received to supplement fiscal year 2023 budget. Joy Tsafiangai Mali'i with your news on KVZK. In other news, to increase digital connectivity in the region, the United States supports connecting the Pacific Islands to commercial, international subsea cables through efforts such as the Partnership for Global Infrastructure and Investment. An initial investment of up to $3 million for a U.S. Trade and Development Agency feasibility study for the new Central Pacific Cable would run from Guam to American Samoa to complete the triangle with Hawaii and connect up to 12 Pacific Island countries. Here is more on this report. Building on international commercial subsea cables under the developments, the United States will provide an initial investment of $3 million. The administration intends to request up to $12 million from Congress to support regional spurs to meet the demand for additional secure ICT infrastructure investments. This past week, the United States Trade and Development Agency, or USTDA, awarded a grant to Tuvalu Telecom Corporation for a feasibility study to support the developments of the Central Pacific Cable, over 9,000 miles subsea cable between Guam and American Samoa that will provide new or expanded connectivity to approximately 400,000 people in 12 Pacific Island countries and overseas territories in between. According to the statement, the corporation selected Florida-based AP Telecom to conduct the study. Increasing access to secure, high-speed connectivity in the Pacific Islands is a priority for the USTDA. The U.S. government and the Pacific Island partners, said the USTDA director. This project will provide critical internet capacity to create economic opportunities and improve lives. This grant is just one example of USTDA's commitment to promoting resilient, quality digital infrastructure in the region using U.S.-based solutions. USTDA's study will create a high-level design for the Central Pacific Cable and assess its technical and commercial feasibility. The cable would be the first subsea cable connection to Tuvalu, which currently relies on satellite connectivity. When completed, the cable will connect American Samoa, Cook Islands, Fiji, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tuvalu, Vanuatu, and Wallis and Futuna. The statement says, for far too long, Tuvalu has grappled with limited access to information, restricted economic opportunities, and challenges accessing essential services, said Tenanoia Simona, Chief Executive Officer of Tuvalu Telecom Corporation. The absence of a submarine cable infrastructure has isolated the community from the global digital landscape, hindering their ability to thrive in an increasingly interconnected world. And as they embark on this journey, let them remember that the power of connectivity extends beyond the technical aspects of the project. It embodies the principles of unity, equality, and empowerment. The benefits will ripple through education, healthcare, commerce, governance, and cultural preservation, fostering innovation, sustainability, and inclusivity. Joya Tefengai Mali'i with your news on KVZK. The American Samoa Department of Corrections has kicked off its first academy with 33 inductees. The Department of Public Safety Commission officer are in charge of the training, led by Warden Papali'i Marion Fitzsimanu and Corrections Administrator Punefolemotu Aiumu. Here is more on this story. The Department of Corrections hosted its first Corrections Academy service as a new department last weekend at the Congregational Christian Church in American Samoa, Pagopago. During the service, Acting Governor Talawenga Eleasalo Va'alele'ale shared his vision for the academy. This is the first Corrections Academy since the department was established by executive order in June last year. The Fono approved over $900,000 in the recently approved supplemental
to hire correction officers and to improve the department's services, following a number of complaints of inmates escaping from the Tafuna Correctional Facility due to the lack of manpower. Talawenga urged the department leaders to do their best to use this academy to develop themselves professionally so that they may enforce the law honestly and with care. Since the establishment of the department, the priority has been placed on ensuring that efficient and effective services are provided to the inmate population and the community. The enhanced services include officer certification and professional training to fulfill their service obligations. The statement released by the Governor's Office says the 4-week Corrections Academy program of 33 newly recruited cadets will equip them with the knowledge, skills, and the values necessary to serve as exemplary officers in the corrections field. The academy will be led by professionals including Corrections Warden Papali'i Marian Fitzsimanu and Administrator Punefule Motuai Umu in collaboration with officials of the Department of Public Safety commissioned officers, Major Pulefano Tuufuli, Major Maturo Tafua, and Lieutenant Time Loia. The statement says the American Samoa government is dedicated to implementing thorough training programs to foster a safer and more equitable society for the residents of American Samoa and upholding the highest standards of professionalism, ethics, and compassionate care within the field of corrections. Joyeta Whengai Mali'i with your news on KVZK. The work of ophthalmologist Dr. David Paulison of the Oregon Health Science University in the 1 week of his visit to the territory was hailed a success. At a press conference yesterday, it was confirmed that Dr. Paulison treated 20 local patients, some of whom underwent surgeries. Nunu Yasolei Lavatailaye with more on this story. More good news from our Tropical Medical Center. The hospital's Chief Executive Director, Dr. Akapusi Ledua, and the Acting Chief Medical Officer, Dr. James Sunia, announced a special visit from Dr. David Paulison from the Oregon Health Science University. This is the first time Dr. Paulison has visited the island. However, a team from the KCI Institute, which Dr. Paulison is part of, came earlier this year. Good morning and talofa to our viewers who are tuning in this morning from LBJ Hospital here in Whangaʻalu. On behalf of our hospital board of directors, the executive leadership and members of our LBJ community, I'd like to take this opportunity to introduce and to welcome Dr. David Paulson from the Oregon Health Science University, KCI Institute in Oregon, to introduce him and to welcome him this morning to this station. Dr. Paulson is part of a group that have developed a partnership with LBJ, and earlier this year the group came down and donated laser equipment to the hospital, and they started also with the training of our local eye doctors on the use of this equipment, and they also provide surgery themselves to care for our patients. Dr. Paulson has been here for the past week, and today is his last day of work before he flies back home tonight. And I would like to take this opportunity to first of all thank Dr. Paulson for his time and his commitment to be part of this partnership and the program that we have developed. And we are very blessed to have such partners who are willing to come down and provide this assistance to our community, and not only to come here and do the surgery, but most importantly to train our local doctors on the latest use of the latest technology to do this surgery for the purpose of long-term sustainability here in our community. So this morning, Dr. Paulson,
Thank you once again, and Yeah. Talofa, welcome to American Samoa. I know you are leaving tonight, and we want to thank you for your time that you have spent here with us. Furthermore, Dr. Paulison also explained the selection process of patients who need this type of eye surgery. But either technique can work in different circumstances, but that was kind of the patients we were trying to select that would work well. I think most people would be a candidate for either this type of surgery, or the only reason they wouldn't be a candidate for this surgery would be if their cataract is very advanced and very far along, in which case they could have surgery with either of the three doctors who are here already. Well, it's been here since June, so. Moreover, he elaborated on ideas and efforts that could help make their work and goals more efficient. I think we're always looking at little pieces of equipment that, there's actually quite a lot of ophthalmology equipment here already, which is nice. But sometimes there's things here and there where, we take note of, we try to order that for next time or bring that next time. And like I said, that one hand piece, if we're able to have that, then that could increase our efficiency a lot. Just working through those little things and getting more training and I think for patients out there that are having increased issues with their blurry vision, night vision, more glare, things of that nature, definitely come into the eye clinic and be seen and check for cataracts, because it may be something that's fixable. Dr. Paulison returned home to the United States on last night's flight. This is Nunu Yasolele with your KVZK TV. In news from Apia, Samoa Minister of Agriculture and Fisheries, Lauli Lewatia Schmitz, says there are no moves in place to promote the medicinal use of marijuana. Lauli told the Samoa Observer there is much work to consider, and that while other countries are saying marijuana is suitable for medicinal use, its use in Samoa is not good. He said Samoa categorized it as a narcotic, despite other countries classing it as a medical drug. According to Lauli, Samoa might be able to do it later on, but carefully. A non-binding referendum in the Cook Islands to legalize cannabis for medicinal purposes was passed last year, but the necessary legislation is yet to be enacted. In Fiji, the government is planning to explore the cultivation of medicinal marijuana. Stay tuned for your weather forecast coming up next. That's your Imi News. Thank you for joining us so far, so far. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa.
Fatalo fatu, le paia ma le malu tato atu no alo soifua, malo maua. Mi ia le atu wau lia ne tai au fou, tai au manuia. Ia tato polokalama nei, ia tato polokalama fai pea. O le whatanoaina o mataha upu. Mo tato whanau, ia whapena po ia ma tato ma le prevention o sawanga o tato tina. Ia vai teimine, ia le opo se lilo ia te o tau tato atunu. Le tamaitai le ma te whafsanga i ni tai au. O le whaawawina la o le mapolokalama, le la whatanua nei i le polokalanga le polokalama lo tau mātu nei. Ia se whawheroa ia tue e tamaitai ia malona ofisa. Ia whaatano whātua Amerika Samoa la whaasawasaunga ia o Judy Matautia se tasi o sui o polokalame whai a le mau Amerika Samoa e tite e atu i sa wanga whaaloto i whale ma sa wanga tau wheu sua inga. Ia a tonu wa e tā ua fu e nisi nei ofisa o le mau, le ofisa o le mau ia whaftai fo i li ipu i se mato avanoa fo e ua maua. E whaawa wai bia se tātou whaatanoanga e whaatatau i le nei fo masina o ke topa ua atofaina mo le anga i luma le tātou malamalama ma le tausila fia ia malpuipuia mai fo e tātou mai tūlanga o sa wanga whaaloto i whale le nei masina o ke topa ia o loo whaamanatuina i lava le tūlanga lea o whaatala noaina, tūlanga whapenei, sa wanga whaaloto i whale, i te umalawe 5 ma teritoria 5 o le malo tele o Amerika, le fwai lai, e a whiam tātou nei Amerika Samoa, ma wale nei avanoa le lei e whaiona whaatala noaina, le nei whaafita auli wa matua i tātele i nei a tātou i Amerika Samoa, lai titi tātou motu, lai titi tātou whainu mela le taua whaingo tātou watunu, ia a o fai lava sina tele o tātou a mata upu tau loto i whale sa wanga wha loto i whale wa tūla i mai i oe. Whaftai le whapulanga o tātanoanga mo nei vai teimi. O le autu leo te fia o mai mo nei teimi, o tātou whanau lava. O le teimi alo ese ele whanau mai i o lima se i alu i le haonga, po whea lava whea au e tūrianga i a toi fōi mai i a te oe. Leo ua mamalama foi tūlanga lo tupu i haonga, le vāo whai haonga ma whanau, whai haonga la leo, o le taupu leo o na ia mionga, ma lo na ia tau tala, o lo ma whaia pēa i le whanau. Ia whapena foi a le fiu al whanau e ripoti, ai le aia se si o angoanga ia i lātou ma lātou foi a pōlenga. O le pōlenga me ti ngai le loto tina, o le whaasanga i lava nei tamai titi mat whaiaonga, po tangata le whengan muenga tunu whaiaonga. Aso uma lava, e le se taluai ona leiloa ma le ana ma ia, o le ai se e lavea ia, i si nei tamai titi, po nei tenei titi, o lo whaiai winga matanga, a isi tangata mātua, o lo whainga luenga i tono o whalehaonga. O le tau mawhainga fo ia tu atu, i tato whanau, awa le fefe, e tau tala, awa le fefe, e ripoti se whaiaonga. A le se whatata noanga fo ia sa whai, mai si mātua. Mai i aonga ia le high school, o le popolenga o isi mātua, pe a whai e ripoti, i te ua whaina le tongi a lato tama, lato a fine po lato a talii, te ua ita whai aonga po le counselor, po se member of the staff, o nā whai ngai fuala ia, o le tongi o lon tama, e me se tamaitia i le, e fwoi le, whanau ia tongi maulunga,
Le NHS. Yo le National Honor Society. E moni leva langona yo o matua la to polenga. O lo polenga fo na ia faina lo tama. Wa ele tau tala I foi. Ma wa e tu la fo ia lava lo alo. Ia foi I winga la fa penei le fa pea fa penei. Pola le me sili ia te oe. Le tau mawhainga le I fa pale ni se mawhawhonga ta ita ia. Pe sili ia te au le tongi a lo tama ia au ia iu le aonga ia iu le lo tama ma walunga o tongi ma walunga skoti sipi ma fa ono ai pe ma fa on sai pe lo tama pe lo tanga I ripoti ia ona malo polenga o ia ngatai loa le masalo e ngatai le alua lui luma le aonga ane teine po ne tama o isi foi fam talanga o le te pe o le le vaenga le ROTC e ia te mia faiela to programs ia fiafi ia po fea le mea lai wa ave ia le whanau o le mea tauna mata tua ia le whaiaonga po tangata matua e te wawa ai mua le whanau o wairo le ai o fe mea ave e te maitia o ai e mua drop off o ai fo I mulmuli o na ave ia e mata alia foi pe a whai o te maloa le ave ta vale o le se te intiti la le la wha mulmuli lava e tu atu se nu umao e le iloa tu langa I tupu le waa te mina o tu atu umaisi whanau a o wha mulmuli le teine o isi foi tu langa na tauna mawhau iei ia tātoni tangata mātua sili lo tama o ele ave ta vale le ale mamao le mea ntowo mai ai na ise mea na tupu le vāo te min na umai le polo kalama I te min na tu ai oi tale tonu mai ia o le e feololo foi le to tele o sa tala no I tu langa fa pena pe a fai o le I to tonu level pui ngana onga o le fea vea inga na le whanau e tu e fa foi la to a inga so you know those are areas that don't get the concern or for the staff level la onga ona o pui ngana onga na so e manatu ai ngo alum whanau I le ai saule lava le tulanga na pe ona e sau noi foi le ngo nei foi vai taimi alum whanau o tele o mea onga a wai atu I tamaiti ia alum whanau mea uma nei e au fia uma lava I tongi o le tamaititi e loa ai mo le tamaititi e maoa e ona tau mawhainga me whapea le sa o le e la le pe le lau sau noanga I mo mea le awai la le o alum whanau I mea nei on whapea lona ia lea o le apa uai tongi ia mawhai foi lama awala mwhai ona le ripoti ai mea tula I mai I totonu o mea taitasi mea se nei ia be onisio alum whanau tula I mai e mea ia a me se lava pe a wai atu tulanga o taalonga ia a tula I me tulanga nei pela wai ese me foi le nisi taimi o faiona fa fefel tamai titi o le ali to taalo I mea nei o tamai titi le lo ia lo na naunga e fia a wai mea nei o mea nei tula I mea nei pe o taalonga me fa pe o mea nei tula I me ia lato ele I mafua mai ia lato le na mafua mai ese istangata o la tau whaia winga matangai I along whanau tangata matutua ia a leo pewa o tele atu le a fianga o tamaititi na I lo o tangata matua I mea ia me se lava I le involvement al tamaititi polona awai I le tele mo por kalame tono le aonga sa le ale le saunoanga fo ia le pe on saunoa ia tina ia ipu e tali tu sa le ala maltulanga fo ile a fia inele le alo o tangata lato whanau I mea nei o sawa ino o alom whanau I ainga lato leo tamaititi le aonga ia ua iai tūlanga fo I o whailongo le tino maka o le tino me whapena le lai me tai al whai aonga tūlanga whapea ma tai al whai aonga e le tāua I o le whaingo le tiuti ale whai aonga I le ripotia o mea whapenei ripotia o mea whapenei ripotia tula I le pule aonga e tāua fo le whaia o le tiuti ale pule aonga I le ripotia mai ale o le ofisa o aonga ripoti mai
i le ofisa o le tautua malanga manuia lau tele po le DHSS o loo iai lava a la asanga ese e tawana uia i le ripoti o mea whapea leanga ua i nei masina ne wa tuana i atu nei nai vai aso wa tuana i atu nei tele o mea whapea o loo ripotia mai e alon whanau o mātua foi i alon whanau o loo atu ia onga ai o tangata nei a tono le o whai a onga o tangata nei le po le au teu whale le au teu whanua isi tangata ese mai whai a onga po nisi foi a tono whai a onga o loo lato whaini winga i whanau na watu leo whanau e tau i whai a onga po le pura a onga ai e whai mele whamtalanga fo i le me ia o mea lai tupu i tangata uma ia amana ia le tala no atu o le tamaititi o i nā tonu lava le ale le o ai le te ripoti ai fo i alum whanau ia mea nei pe a whai o le vai atu fo e avea le ripoti ai sau le tali al tangata matua e le o whata ua le tala no atu o le tamaititi tasi le ripoti al watu tasi le tamaititi tala no atu i se mea tupu amana ia Boalanga elema na ia le awale fatali fo le se ilonga se fulu tamaiti o atu fato apele pay attention no you pay attention to the first report that comes in even if it's a child from the first grade second grade don't think that you only listen to the children from the 8th graders that will report langa wotele ame fa be watula mai malefia o ai la tamaiti le aonga I tua mai Wolefia waila tamaiti aonga it all connects back to what you were saying then their grades start to fall because ale wole to e maua tamaiti le to yaisi anga fialu tamaiti te waile aonga ia ele se mea whai aonga e whai ale a whapauloa tongi al tamaititi ma te le alo na fianga wa ele se suenga foi lele that there is something le mafuai it might not be from home it might be from school it might be from home alef e a fie sa wanga o fale lai loe mātua I ole anga fōlinga o tamaititi ona le avele le aonga me whaapea tele I ole awala o lo mwhai on tatou whaia e whai e tatou mafsosoani whai e tatou malawe ai I along whana o lo a fie tūlanga o sa wanga ai e toi a fie ai le tele o lato o langa mea lai te tupu So it's not that the children are being violated, but it's also everything else that goes on in their life is now impacted. The violence that has happened, the abuse that happens to the children, it doesn't just end there. It has that ripple effect on the life of a child when we adults that are in those positions don't pay attention to support or to help the children. Moni alo saunanga, Julie. I le tamaititi pe ai e ona langona, o le whaataua ina ia. E se man leanga o nala langona. Awai once le e walangona ia le taua ia, ona le toe kea loa ia I se mea. Wa so I tūlanga ia, wa ula vale, wa sili atulonga whalong tā, wa sili atulona musu, o sol ngutu, fia misa, tūlanga whapena o maa Julie. Ai se I whaista malo longa lai titi e se whaile le tā break. Ia, on toi a matai whauau tāpula kalama. Mana ia pola kalama whanau manato siva. Ai a foi Julie. Le tūlanga lava le a tato whanau pe a whai le whātaua ina. O langona la ia te tonu ala ainga. E whapena foi langona o le tina
pe a whai le whātāua ina fo i tono le ainga. O tūlanga fo i whapena e whaoso whaamisai, whaavevesi ai. Pe nā fo i tūlanga tama, pe a whai e le whātāua ina ia, ilona ia ngaluenga, mahona ia me whai. Po o e tangata whai whatoanga, a ve pāsi, whai ngaluenga i le ofisa, ai ai loa le langona e le whātāua ina ia. O nai nā amataloa, o na sasi o na ia whiwhilinga mana me whai. Ai mai se o le impact pe o e whai mai, e sa wapa i tono la ainga. E le whaapai e le whaavesia le ofisa. Po me lai whenga lua ngai, watu i le ainga o i nā e tupo e le whaale tonu. Mai le langona lava nei o le whaatawa ina, o le roto wa ti ngā. So, imagine, tātou ia tangata mātua ma tātou winga. E a whaina roa oe, e nofo oe pe a roa tuale, ngutu ia ma 5 seitulo. Pe a whai wa whaina lo loto. So, tātou mana natu la ia, ia tamai alu toto. Wai loa le la tau le winga o ti ngā o loto. A le whengta, e le loa whengta ia la tau whetu na i la tau mawhauwhaunga. What to do about it? Other than au mai le attention. E au wala mai se mea le ai, e arwa ia whaile me i tai oe. Ina ia e ango mai ia te ia mana mena e whai. Julie e whaid me leo tau le wo amata le ai, whatever ona whai e tamaiti e me ia the cutting, o amata na pe se lei pe tipi la to lima pe susunu de sikaleti la so o manatu la ile tulanga le pena e saunoa o se si wa saunoa ne tulanga le fatawa de tato le fatawa ino alum fanau le lai mafua e monisi molto tele onisi lato le tula i mai nisi tulanga la ia afia ai fale tonu ole soifua o le tamatiti se si tulanga tele lava la le pena e saunoa i la le mele le toi wha o lava i la tau o le tinga i a la tau wha manu alia o la tau tino le lai whai e tulanga nei o mea io o le tipi o se tulo o la tau tino se lei fo ilele o isi e sa o ai la le mea lea e sustunuina la tau tino tulanga wha pea ia mal mea la leo le pule soifua pule leo la o se si ala tulanga lea pe o le pule a le soifua pule leo la ia o ngata angana mea uma le tele ona fai ele tupulanga talavou i nei fo i vai taimi le e tau te iai ia a tonu la ile tatou su e tulanga nei pule tangata lon soifua le lai masani tatou fai fa upunga ne ele hai masese lon mafu anga ya la yona fai el tangata tulanga fa pea ai tasi le mea tatou mauti noa o whaalongona o tangata e mafu ai mea uma nei whaalongona o tangata fo ilele whapea o mea tula i mai o matua i le aise whaamoe whaalongona o tangata le mea le amana ia ina o ia le whaatawa ina o ia whaalongona o tangata o le matamuli po le maasiasi o le luma whapea loe peo le pule soifua pe se awala vave ale le tele ona fa pe tato o mea e fa o mai tinga o le mafau o le loto o le tangata mai mea umane o lo tula i mai ile pe matala mfaile i pona a watu ai la se whapulanga i tato watu nuu i nisi fo whata singa o loo fofo mai po loo fofo mai i le aso mua so lua mla so tolu o Novema le alai whatau nuu ina le whatau noanga whatau sanga nei a le vaenga lea o loo lato tapena ina i a whatala noanga a oa onga por konfernisi i le tulanga lea o le soifua malolo ina whalma fofau o le aso mua lao Novema po le so lulu e whataunuina i tala noanga nei o le aso momua so lua so tolu whataunuina le maota le MPC le koristu whatasi Amrik Samoa i mapsang fo o le aso momua lai whatala noaina i le soifua maloloina o le fai ai se tu low brain health e whatanoaina le aso momua November le aso lona lua e whatala noaina i le whaonga ai no o fuala au whaasaina
ia matulanga la leo puipuia mai i le pule soifua le asolo na lua leo November po le stofi o le aso muli o le whaatala noanga o le asfarei le asolo na tolu November e whaatala noa i na ai a wala me totia e mawhai e tupulanga tala vou o na lato ngawhatau limaina te leo whaafita auli. Resilience Day for the Youth, lea solo na tolu lea. E wala watu mamalu le atunu, o se avanua le lei lea tātou te a fio mai ai, e whaafufonga, ma whaalongolongo, ma mai mua fo i le whaasoa nisi o toa telo le atunu. O tina fo i aipu sa whapenao na maola na avanua tau sanga lentea, i le tala noanga lava lea, e whaasoa i fo i, e tusa i fo i malangalu wenga o lo fia ngai fo mai i le sosoani po lango ina i lato wa fia sa wanga o le seva no le lei fo la nei vala wa to el malo le atu no e fia mai a wa tele le o mal fa so le la tato fai on tato maua i lea so le puna o tato te maua e fai o tato na tato ngawhatau lima ina la fa fita auli nei whaafita auli nei o whaatawa ina o tātou tangata, whaatawa ina o tātou whanau o isi tangata, whaafewheo na tātou ngawhatau lima ina le vāwhea loai, le tāua mal tātou malamalama o tātou upu e mawhaifo ina avea masawanga, mea tātou te whaamanu alia i le tangata e le whaapeana o le wha o lima, o le maanaia i o le whaasoa lea, e maua maila i le aso mua lua tolu, o November ai o le vai aso fou le aso lua su lima o ke topa e whaataunu uina i le whaatala noanga i le tūlanga nei o sa wanga whaaloto i whale i te tonu al tato loto i whale Amerika Samoa ma e whai al whaatala noanga le i lunga le o penga te whailangi it's a virtual conference on domestic violence i le o se o stato o mai tau te whaalongolongo ma tau whaafonga i fōlinga o sa wanga whaaloto i whale i se il tato titilo le ia il tato wanga nu sa wanga whaaloto i whale ma le tato wanga nu sa moa pe whape i lango lea lava e whai mai tato o le tato wanga nu e se mana ia male au lei i le tai ai ni sa wanga tato wanga nu sa mo ai o lo fai mai foi nisi o le tato wanga nu le ma fu ai le tele o sa wanga le ma fu ai le tele o sa wanga o le fatan noanga la vai aso le ma nai ale afio mai o le ai nisi o ila to le fai ona fa aso mai e tu sai fo e manisi fo i o awala nei e fai e on tato mai tawina tato vai ia fo lingo o tūlanga nei o mea umalava nei lele o le tamwhai whatau nu il tato masina nei o ke topal masina o ato whaina mosa wanga whaaloto i whale i oe Malo rapa Julie Toi mana ia polo kalama umana saunia awala ia tato nei i oe saunia tato te o atua ia whalonglongo mama wai seisi malamalama anga saunia ia a le whaftai fo ia i tatanoanga i sawanga ese lo maua i tato whanau hale mea tāua ia tato e tomawha ia eise anganga lawe ai mō tato whanau o le ia sili ia tato whanau lo le vāo au ma matua tamaititi nei alo toto o ia sili atu nei tamaititi lo ngaruenga e moni lava ia concerns ia i tangata la le la reportina tu langa papene e hoi ele but o le choice lava na o filinga a mai se la ia tato tangata ia la o fainga ruenga o lo tiute na la ele mandated reporting o lo tiute na o lo ngaruenga na e te reportina tu langa ia wa eva ai maybe it's ele o mautinoa ina po ina fai ele tu langa but o le metona fai reporti bea
yo mai leo mai la to fa la tunga duenga su I would say no I want no fota ita su ma tu to soilava ma to soilava ma no foi ale etinga ina le tamaititi o longa duenga o le ripoti matau ya o tatono to te leo ainga ia e ana tamaititi le po le mere le ripoti mai tamaiti e fe kai e le fia o le ala o fe au na ripoti ai for name o ia o you know iso poto ma so ilo ma so malama io e lo poto mo o la vea ia tamaititi tango telefoni mala au o mai la to e fair nga wenga le ia o la to nga wenga nei o eso no tu langa na ali ipo o le fia ta wa lava le ta wa le mandated reporting po le reportia o meni o lo tula i mai alum fana le angol to tele o le mamalu le tunu la to tele o mala mai le mea le le tula fono le o fa tula fono ina le meni le reportia ma e le o mala to tele le tunu le mamalu le tunu isu enga a faya su enga leo i se tulanga po sem ta pun tula i mai i se alo ona fasilingia o maleo tangata nei na afia o fe na ia le almen tupu la la me na fai ele mala le atunu tato e ono lave la vea le tangata ile mta upu nei pe ale fai lan tiute le o le reportio o mea nei ele fa pe na o le tangata na fa tau wina sa wanga e a fia tu la fono le o tu la fono le o le a tu is tu la fono le ele o a fia ele o la vea le abuser the perpetrator the mandated reporting law is for everyone le mo ila to umane mo li mawina le mea le ma le reportia I think what people don't understand is they can also be charged according to the mandated law for ilele ia lango tatangata pe ona e saunua ele me vo ilele tu ualo isu se tu lo ele spisinisia tatou na me no violence is everyone's business I sound o Judy ono tatou taimi masalo mandated reporting ma le sex offenders registry o la tatou tano ai mo le si polo kala malo lumana io e taimi nei se to e famanatu I matua o le ia tui pui tatou whanau ia awane tatou whatamala na tūlanga o le wo o mai le tala mai upolua a matana na la veta mai tilmi se la toi saufo io e toi saufo na tūlanga ia o se pawan mea I tatou ainga tatou matua ia wawa ai leia tui pui o tō whanau pe one e whalawiloa maina ia ulu masina nei ulu masina whailoa atuai le domestic violence month national so you have 1 minute Julie pola so ele ai ole na on toi fia whalatalata atu le mamalu o le tatou atunu I tatou whaatalanoanga o tatou por kalame o lo whaia afio mai o por kalame o manei ia e whaataunu ina ona mo le atunu mo le mamalu lau tele o le atunu o por kalame o mawhoi nei o lo whaia le ngangana peo tania ma le ngangana Samoa lo tau mwhai lava ina ia vatu tatou whaatalanoanga I le tatou ngangana ina ia masani malama ati le tatou atunu le whaatawa ina o le tatou ngangana le tatou ngangana Samoa atonu lava pe on saunoa nisi o taimi tatou te unge upu le ai o loo mawhai o na maua lava le awala e watu e pia le tatou whaasoa ma maua I foi lava noa e fesili ma fe whaasoa I ai ia le tatou atunu langa o mea tāua nei ele mwhai o na whaatawa ina ma ele mwhai o na whaaleleia a tilinga ruenga foi o loo whai atu nei tu pe a le whaasoa mai le atunu I
i mea foi o lo mana o mia, mea o lo tutupu, o le tūlanga mo I lava o lo tūlai mai te tono loto I whale, I tono nuu mawhioanga tūlanga whapea. Le wala awa toa le malu le tunu o mai tātou nuti mea whaatasi I tātou porkalame, tātou whaatala noanga o lo whaia nei, a wale tūlanga lava o tamu whainga ina I whaititia tūlanga o sawanga o whaafitauri o lo tula I mai wa mea umane tau e mwhaion tātou ngafa tauli maina I lunga o tātou malama ma tātou tata noa mua e whaatatau I whaafitauli o se pauna o se whaalatalata tātou fo I le nei tu a whai fo I eni fesili pe fia mamlama atili tātou porkalame whaion wala au mai leono I vaiva o lua fitulua fesili mo lo nei tangata ono I vaiva o lua fitulua whaafitai Aftai Julia ona I ti mainga ia tu watu I tato atu awale baba ainga le male tau singa o lo le tua o tato whanau aftai ia Julie aftai foi ia I to ofisa to soani malango sua mai I nenga ruenga ia whapea foi male ofisa KVZK and Samoa ia a whaia we se ngana o se ono o le ngana tu sa o atu. Ia whamangano mai o ona. O le rangona o le alofa man manao ia tu le atu le awareness. Mo tato atu nuu a wale lawe a ingo tato whanau. Ma le whalawo I lua te le atu ia te lato. E matua tā ua lava lato ia I tato. Tā ua o le alofa I tato whanau. O lo whanau, ma lo whanau. Ia manuia le aso o au ipu a venga leo le fiti. So I fua. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. La ulu pe ua le vau maoa I talo fai la upele o la upele ua le iloa La ulu pe ua le vau maoa talo fai la upele o la upele ua le iloa O te whaatalofa ma o wafolofa atu le netai o matungo fie I le whaafonganga sio tātou watunu uro tutuila mamanua le fio la wafionga le kovana sili ma le tina o le atunu ia whapea foi a le fionga le kovana lutena ia marwharitua ta ingane o tātou ta mama tina matutua ia se o lava iala mwhanau o sio tātou watunu o te whaatalofa atu le netai o matungo fie whaatai li I o tātou maua le nei toi fua laude le ia tātou te fia ma oli ai a ole nei tai au ia e watu langa ngā whaafitai tele ia I le whionga le kovana sili ma le kovana lutena ia e mei se le whaatunu sili o le komisi o le ngana Samoa ia tusai fōi ma le nei awanoa le au maua ia wa maua o mātou tangata ia mātou te whaasoa mātou te aliuni o mātou langona mani o mātou manatu ia tusai fōi ma le whaatawa ina o le nei masina o le ngana Samoa ai o nei taimi ia o le whaalawi loa mātou tangata ia ale tātou sila whainga ia le nei tai au matango fie e momola ona o whaalawi loa atu lo ni tangata o lo ungoa o alai tu mua liva e maunga le mai o te saumela lafanga o nuuli o lo o ungalue nei le ofisa le whionga le kovana sili ia markovana lutena ai o le atu lava noi lo tu tamatau ia se whailo foi o la atu tangata ia po fia foi le me alalai ia a o fia foi le ngale patata po le ofisa ia la atu tanga due ai talo falo ingoa vai luanga o anam to masanga yosia mai le la fanga ina uli
Ia o loo whaingaluenga nei le matangaluenga o ngaluenga lautele o le Department of Public Works. Whaftai. Ia, tēra mo le whanoa o lo ingoa o tapusoa eti e mau te sau mai te tafuna o lo ngalue nei o fiso o onga masusuenga o tangata Samoa. Ia, o le anu Samoa fo i tatu polisi tasi la watu whatasi o le Samoa. Ia, i mai mapusana fōu o le ASTC o lo wharoa. Hei. Ia, tāna whalava, Roma Kuia, o ingoa o Rosie Soy, te sau mai ni Sātala, ia o te whaingaluenga i le ofisi tuma o te intersections i malai indi, o wau o se whaia onga, so whomalo roina, o le health educator, ia tatanu fo i tupulanga talabo, i tā upu o lo whapeo, nā awhia i la tō, mese lava nei vai tau, ia ai o wana lava ki ia patasi me ni tai au, ma fo si sao mo nei asa whaptai. Ma lor soi fo maua, o lo ingoa o tulima le fo i wao whanua, o te sau mai le la whanga o asu ma alo au, o lo awengia o ma tangata sa ili po tangata sui fo i o lo official kanesa inu uli, whaaftai. Ia, whaaftai la mo le awanoa, mo le silafia o lo ingoa o te wanga tau sa salemo, ma o te sau mai le nuu leo o ili. Ma o leo tenga lua nei le ofisa o onga masusuenga Samoa a le tātou kulisi tu whātasi Amerika Samoa, o le nganga whaloalo. Ia, ma lo whaafitai, ta tonu lo ni tangata. Ia le a mataloa, ia le tātou whaatata noanga, ia tu sai fo ima le fasili, po le lisio fasili, ia watu ina mai le komisi whaafoe. Ia le la ia fasili mua, le whaapea, o le asa usao, i le whaonga ina o le ngana Samoa e tupulanga talavou. Ia o te loa te le o mamanatu ai o latu atu lava noa i le sunga ia te vanga ia porto fa foi te vanga ia na se fa alini o na manatu ia na fa solo i foi la ia po ani manatu a tatu nei o lo ia i le pesido tu na mai fa pea o le asa usao i le fa nga ina o le ngana Samoa e tupulang talabo ia te vanga ia after atu mo le fa sili o le tusai mo le tātou whātanoanga nei tai au. O lo lava ia manatu e tusai ma le so usao i tupulanga talavou o wale whaunganga o le ngangana. Tali tonu o le whasoa. E winga le whamtalanga e me se tūlanga e o whātinonga o whaiva whātau le lea. Peo le tau whafo ma le tau whali. E peo ina e mau e sinawa no te whasoa i nisi foi uso e talo sanga mai. Ia wā tele le tupulanga le newa i tau e pe alo sā mai tātou whare velau e whasamoa. Ia e mai se lava le whatinonga le nafa le whatau le lea o le wholawholanga o whalo alo. Ia leo te talitonu. O louna ia sao i le sosoani i tupulanga le whaunganga ngana. O le whasoa tua i o le tomaina fuaina mai le atua. Ia maleanga waa fui o maua wase. Ia wāra wale tātua nganu ma le tātua ngana. Ia se tali atu lea maleanga whalo alo. Ma lo lava whaasoa, ma nain manatu. Ia ni manatu e whaatupulangona. I o tātou tangata, ia me se whaafonga o tupulanga tarabo. Ia e tuatu lava noa e tō whaafine, ia e me se ia le tō whaia tapsoa. Ia po sana fo ia fo le sanga. Tu sai fo i malea manatu tāu, o au mai le tō whaia te vanga. Na po te mone e no, ia na sila mai le matu fo i tātou watu. Ia e tu sa le ma o te vanga. Vera vai mate light. Ia o le fai mala mo le tele. O le tuma. Ia ma olea na le mo fai per o se ofia. E mate nga no le fata si o se tasi. Sa le o mo su na sama. Ma o tonu la polisi mo se ofia e e kala ko ese. Fata ina e kala ko le political science. E kala ko le PTK. E kala ko ese. Ma i funa kala ko tino la mai ma to ofisa fasana. O kala ko le tsa o SEF o sa afafa o Students Association for Fasaboa. O le kala o le na ko na telo ma to fai o ai la pa se ano na tu o sa i ya to mai atu lo i ma ka to polis. La ma to no no to fai to ko mai ma o ai la pa e fi a mai ma o fi Fate tainga, oro fia i loa, tautala, o le ngana i aso fai so, conversation o le fai aso uma.
ia o lama ese ia e o whanai ia tarima whai fo i sipa o mea umarawa ia o karapula o le tamu whaina mai whaola ma whaatuma uina le anu whasana o i tutonu lama o le tātou polisi mo le taimi leila o la rai whaia mātou ta penanga mo se tasi fo i o whao moe le sisinga fuma o whawhiwhiana ia rai au mai e fo i lana kalama ia e sa taimi tatu te watu ofisa mo pasi no whaia i ona rota mai te whaari mātou ta le mai pau ia o ia manoa i o whaia e ona o whasoa fo ia uia e whawaina ngā sana ona e whamausia na mani whasana mo i tutonu o mātou whorotanga o ale mātou kahaku pe a whape whai e so umana o i mā polisi mea usi o kia rai tunu ua tele ina ngānu whanau o whaperetaniene e o le leila wani nirisi ai whai atu roa la sa tani e tani mai e whasa mua na tātou waina e li mitina kani e sau e le e ni upo e tene e whontala ia o si o mai mai e tamu whai mai e to whai a te e ngā e tātou polisi e ane tupuranga tau o tātou atu roa mara whanau no lava whaafutai ia le mau atu e pe whaapea o le whaasoa ma le tautua ia o nisi o tawhai o i tu maoti i tu tonu o tātou ola tupu wai tawa ona tātou o tātou o se atu nuu o umana a o ai tātou o tātou mātua o tātou o tupu pai a o tātou la iti ia tātou i loa whaaloalo ia o le tātou ale mtawhai o i so o se lawi loa i fo le tātou atunu o le tātou tautua ta ese male matango fie fo yo lea ta apu ai tu atu lava no ai le tu fini a Rosie ia se o mai fo isa manatu tu sai fo i male fisili wa fo le sia i duma o le tatu la wa fono ia fa fa mo le no ia matango fie fo i le fa no atu fo i le to mai te wanga me se ia tu so la o fo fa so i ta fa yo fo i tikite po na o fo i to la au moa o lo whapea tani nei o lo mātua ngā rubu e se poloketi ta ua e ola ngana o nei la poloketi o whainga paanga le ofisa tuma o te intersections ma le ofisa o ngomsos wenga Samoa e polisi tu whatasi o le autua nei poloketi o te tamo whailea e a whai mai ia upu Samoa o loo tele fo ia lato upu menga tutusa o le neila bloketi na whai o na mato atu ia o mo lunga ia o Tafuna, Leone, Voltec, Malisi ma na whai any workshop sa e ala le ngana Samoa na whai fo ila ia nisu e nga vo ia whai on whatutusa o pre and post surveys ma o le matangofia nepo kalama na whai on whatino na maua i susuenga ia whatustusa. Ina ua mai a ona whaia ia po ni wasenga ia na maalu whanau nea o na whapeona whiwhiria. Na matua i silia le whai numera, pena whatukula ia whai numera lau whai o i lato na o whao Sofia le fia i le whaongaina le ngana Samoa, i le pea tautala, pea whaia ia ni fulasanga i tono a o onga, pea tatalo, pea mafofofoi. So, ole neila poloketi, na mawhai ona whaia isa i le linga susuenga, alo ma whanau. Ma whapea ona iei fo i se lato nau ta inga, ma se whiwhianga, ia sue po a nisi o upo tele lawa ia upo winga tutusa. Ana se asa ona whaamaina, nei whaateta inga. O upu ia diamond, o tele on tatu loa, o le upu Samoa le taimane, ai ona talu ai o tuspa ia, pe o lesi lea, o tuspa ia na vea mkuna oa, na whai ona lango maalusi nei suesuenga, na mawai ele upu o le ialuma, o le lesi upu le ave le taimane, i so se tuainga, e o i upu pe o le dream, o tatu lo le miti, ai whamai e tono tuspa ia, o whale po, o mata ua, ai maise o manu, na iai le whiwhianga i nei tupulanga talavo, o na fofo ia i lato, a tono fo i o nisi o taimi, e iai lava le naunau ta inga i whia mana malama, ai le o iai ni awa noa, po ni poka lama, fai poni bloketi e mawhai ona whao Sofia, ai,
nau ta inga o nei tupulanga tala wau ina ia suesue o le nei la bloketi e oalanga mana na fua mai fo i sesi bloketi ua mai e ona lo mia i lo lomi le nei tusi whainga paanga fo i ale intersections ma le ofisa o susenga Samoa o ta ua munu ngā bebe e tupulanga nei bloketi na whaia e suenga whanau tala wau polisi na whaia me matua ngā lua i whatasi na whaia me lato watu e lea e mai ia ni upu ua e tere lava o iai o lato whaeliliu mua whasamoa a pangale o so ona no o whaeliliu fwoi tātou i whasamoa e ala i ona whaeliliu mua Britania e la upu o le connect o whaeliliu sa o koneti a lo iai o pe o fusotai ma le whapipi ia ma le ano isi upu o follow o whaamai tātou le follow ai o iai upu pe o le murmuri o le mafuanga la o tautan noa ma whasam noa tupulanga na whapea ona whai whaanga ma tuota ua mea whapu le wolo fisingia lo nana upu le wolo ia ai o mai fu le wolo o le whaonga ina upu pe o le pui le whaonga upu whapea na iai e lola i o se na ta inga le sa whapea ma tau whai e loi ne pulo keti na whatupela e le ofisa o American Samoa United States Council na mawhai ni suenga ia ma whatupula ia i lava le fia ma le nau ta inga o tupulanga tala ina ia i loa na mala malama i tatou ngangana o tatou o le nei o le tatou ngangana o tatou whasinumanga i mai atua mai la le mita mawhia songa ma sue i se mea o le tusa mai lava i le atua o tatou ia se tasi ngau sao o lo whapea ona mawhai ona o awai le whainga leo le tau whai whaorola le ngana kea me se fōi ne umis whantalanga lo iai le tau ranga tusi ngā tāra le ufisawa o Susana Samoa polisi na whapea ona ki ia lama le tua tau tala whai mana ngā maularo na whaaua tuai nisi o tustusinga ia ka whai ona mautungia ona iaila ia o luluku o mai a whai ona luluki se tasi o tusita o le mutu ola o le ngana o le tau na whainga lava ina ia ola pere ngana o lo fai tau e la whana wa o nga i mo fai fo e o nga sue a tini mara ma tini a wai ala o nga langona ma whaasofia le fia sue ina ua mara malama a sue fo e ma fai tau ia o nisina o sao le nei tangata whatau wa ia whaftai nila muno lo lava whaftai Rosie whaftai whasoa mela e tantonu ale anga whaftai i nei fo i whaatatan noanga e se mreta ua ma le anga fo i ia le fo ua maua atu ia nisi fo i o upu e ave i winga i taimane le fo i whatua i loa e lo ni tangata e le maa e tau atu ia e tato te o le anga ai o ni whasoa tato te maua i fo i ia ni upu fo ia mani manatu fo e tusa i fo i mani tato whaataua ina o le tato ngangana ia e tuatula le avano i le fionga i atu le fo i ia e tusa i fo i polasa o manatu e tusa i ma le pasili o tu ina mai e le laulawa fono ia whaaftai lau sunga taitai mo le avanoa fo i mana ia le whaalongolongo atu matumofie nisi o whelawhio fo inga o sau noa i fo i nisi o uso pape fo i tuangani i le nita e au awa fo le tato whatanoanga ai e le musula le e toe whaasoa atu sistala o omana na sau noa toi nisi ai si tanoa patino tu lava i la unga luenga o lo whaia i o lo fisa kanesa e leu tele au ese fo i nisi o manatu o whaalia atu fo i nisi o tatou sui e moni o le tamwhaila vai tatala noa i aso uma o le manatuna ia i le amatanga i so se mea lava i le usao po ia i le tatou fisili o le whaatawa ino tatou ngansamo o le talatala noa i aso uma a mata mai lava i whale tatanoa mana i o uso ma tuangane ma matua o le alfo e tatanoa i ma nisi fo i o tua tangata matua o matua a mo le temine o nolo a velo ni tangata sui e po tangata sa ili fo i o lo fisar kanesa e matua tamwhai lava o nolo matua ngalwenga i ngalulu e ma tangata matua la tunu a temine o le matua prokalama lo ta o le pui malu manatu po le tamwhai e pui malu manatu o nolo wha mai faulia o le tau Britania to le Alzheimer's disease ma le related dementia po o le manatuanga le o tau inisio tangata po le mai fo i e patino le mafau ma fai ai
ole nau te inga la o ofisa ia tam fai fa ngase ngana o lo masani tanga tama tua ole wala la le macho te fai ai o ole ala va tu singa o man tu mai ofisa ile ngana fa Britania macho tam fai ngal lue foi manisio o maua o lo sitsil to mai le fa liwina e fa ngale ngana e malam la mai tanga tama tua fa liu mala tu singa ia ile ngana fa Samoa e tam fai foi a o nisio o macho tanga su e fa palosi awai a mata mai la mata ngala so se fai e tatanoa ma e so ile ngata i sa noanga fo ila e o le fa so atui presentation se tulo po nisi fo yo forsanga e tawa la vale le tatanoa fa sam ngoa ile aso ile ngata i fa so o le si tanga sa fenga luenga o tanga sa fo i ona ele mfaiona o fa peato o sanga te o sisili ai fa tau va fo ilava o malama le ngu o lo fa solo lava le malama ma tam faia o ai mai fo ini sanga ta o lo ia fo le mai te mine ile nganu uma le ngana ai o le macho fo ina sa o le macho ofisa o le tam faie e tatanoia so uma a fa so atu le si tam faie fa nga le ngana o lo masani fo tanga tau te tonu e fo ni solo mai o tupulanga tala bolo fa piane ele ma faie ta itona o tatanoa ma sa no tu sistanga te matua i se i la tau fo to mai fa ile nganu po la tau fo to mai i upu ma fa po upu fa alo si tulo ono la tau te fefe pe la tau te whapeane ele o lava le la tau fo ia i loa i le nai tu ai le ai e pe ona sau not fo inisi a mata lava i lo tam whai ai ta au atu inisi fo i o ngana wha olupone o leo o ai ai e mwhai ona e i loa ai le sema le anga e lo tam whai lava o le aso ai o le alu i lo mo le lei fo ina o le tam whai e whaso ai whaatai mo le avnoa whaatai whasoa ia vai loanga ia tua tuela vanoa po e so mana tu fa alia fo e tu sai ma fisili wa au mai ele fo le slanga le komisi fa foi ia fa tai mo le vanoa o te lole o tele na pa ia i si tu ole tatonta o ia mai se fo tato sili mo mole o tu ina mai ile tato sao ia le tato fa longo fo i sao ni se tu ngane ia ma tato uso ia ma tato sui le nei tai au ia le se si manatu e se atu paula val nei ona o tātou o tupulanga e pe le gap o le vana i le talanoa fo i le formal le formal pe a talanoa tangata mātutua e ese fo i tala e le ngangana e whaongai te tono le lotu ese le ngangana sa mua e whaongai te tono le ainga e ese fo i te tono ngaluenga ia te au lava ia o tangata whaingaluenga ia olo iai fo i lo uia e foi isi o tofi to tono le lotu e pe e fe sui ya e foi lele e fuanga i le environment po le si o manga lo yai o la uia sao ona i le ngaluenga le te fainga luenga ai na mata as a compliance officer pe o leva fa malosia ia tu la fono i la lo pokalami le federal transit le tu te vai e pasim ta vali fa ngai nei e so soani nei tangata matutua e yaila ia tu la fono ia le federali o lo fatatitia e au ona ta yala ma fa nga solo le fatata ngole o le ngaluenga le tala ride ale mela le tupu ona e to tele o ta mato customers ia po tangata ia fito toni le o nanga ona tangata matutua e pe fo in fa longa tuai ia manai tangata e mo mia la to ona fa sa mo meo e mai se fa silanga advertisements posters o mea uma e mai se pe o their rights o lato via matafa yoi what are their roles and responsibilities pe o ila lena o mai ton vai lava o te sau e fa sa moa ia fa silanga pe onto apento sile tono pasim ta vali fa ngaina o lo tau mo fai lava fa sa mo ale mela le o le fa lave la po se me tau fa fenga ta ele fengole o la uianga luenga o nga e fa feng e yai upu palangi e fenga ta pe on no foi rosi ele ma fai ona ele sta to upu sa mo e ta sem fai na sui sa o ele pe fa li ele upu ea ona e tele upu palangi
e pe e te tauan tau whaasa mua e tauan tau translate ina whaonga e se foi upu atoa lawa e tau wha malama i leo hinga le upu. So ngā lue la whatasi ona i o tua a foi, there were translators a o la tau whaina whaasa mua lo whainga luenga nei polu a i oia pia. I te tono le official fono o la tau le whaasa mua ina ia le tusi tu la fono le but this is the Legislative Assembly I oia pia. Pe na le na au mai ai le lato glossary po le lato dictionary o mai le English ana Samoa ngai le English. Pe na fa faingo fiele faingo la uianga luenga. But ile transition po le swinga mai le mai to tono le ainga I to tono le aonga I to tono nga luenga. E fai e te lea se gap o se va na e tau fai tato e bridge pe tu fatasi. Ile fa tau tainga nga luenga ia le lawa ia I le vainga le vainga tangata fainga luenga le matanga luenga ia mo mia lawa na whaasa mua le te leo ina ia malama o matangata ia mai se tangata fainga luenga ona ia atu la fono e au mai le Department of Human Resources ia e ni danga nga whaasa mua I te tonu foi la le mātou e kālesia pe o nale whaatautaina o mātou lotu ma me whapea e whaongale ngana Samoa ngana Samoa I lo uia foi au wai le mātou o Talavou ia e pe o nale o la uia nā sao e soani e whaasa mua I le tuspa ia ma whaasoa ia so uma whaongaina I tatou ngana Samoa ia ne tele se tala e pe o sina pa ia tu nā I me foi leu te ia I la uia sao I le tau whaola leina ma le toe whaamalosia o tatou ngana Samoa ia whaatai lava malo lava whaatai malo whaasoa e mita lea nganga e tu sai fo I male o le ua maua le tai au le nei o lea I iai a tātou tupulanga Talavou o lo tamu whai e whaamostali le tātou ngana I tutono o tātou atunu e se male maua e fo I o ia langona mo ia fo I manatu ai o le a tātou a ngai atu tisili no lua e peo na tu ina mai tisili no lua leo tu ina mai whai mai o le aso manatu ma se langona I le papo lenga leo wa iai tupulanga o le a whaina le tau mawhainga o le ngana ia te tonu a uia te lea le popole ngā loo iai o tātou tangata ia o te talitonu fo ia o loo popole a o tātou mātua e mesi o tātou ta māma tina mātutua ina ni te ia o mau watu le tātou ngana Samoa ono le sawa o loo sawa I nei le teknolosi I tutonu o le tātou watunu e mesi a tupulanga Talavou ia alo tātou lava noa I le tuafine a tūrima le fo'i ia whaale fo'i so manatu ia o so langona ia le popolenga lea o bai iai I le a whaina o le tamawhainga o le tātou ngana. Ia, whaaptai atu lau sunga taitai mo lewa noa. O la wau whia manatu I le fsili e te le lawa le popolenga. Pio ni sau noa atu le tōwhafo ia tapsua semi o sola. Te leo ni so whanau ko tupulanga temi nei wa tau limiti se tulou le ngana. O I lau au ia whaalongo I tanonga whaasamsamo ni stangata ko nisi foi o tupulanga. O le lātou fo ia e toi titi lawa le ese foi upu e le ese upu Peritania o lo whaawhia toi tonu. O koe kiko pala bakala whaakoa lawa o se ese o lo sausonua e polo whaamtala mai se lātou fōrsanga e tau lawa ona iai nisi upu tasi pe lua wha Peritania o lo whaawhia toi tonu e leila se a whainga o te malamalama fo I pe a whai o se upu pe on tauno fo I le usoia Rosie o se upu ele o iei songa whaaliunga pe o whaatiteinga pe o whaaloloa po fale o loa po nis fe o pisinisi tele Nike, Skechers, se me whapengai le so na liunga sao. Ai o le tamwhai lava e whaonga upo tatou ngana, piona whai atu foi. E a mata lava I loto I whale, a mata lava I piona sa noa tu o le usu e vai duanga, a mata lava I ekalesia. O le tamwhai lava I ta noa I aso uma. E le ngata o se whai tisa inga foi I le uola tuputupu ae. A o matou la iti o te whaaptai lava I le nei o mātua ma mātua foi ona I o mātua au tuputupu ai se te mea o le titi e la tau te tamwhaia e tupatino lava I lau ai whaasase ngana I misi on tau noa ai tana noa ma mātua le ngana whaasa mo te mina ona le la ua nau ta inga foi le lau te whaaptai e ua I lo foi singa whasi mea foi le tatou ngana e tamwhaia tuai whaasoa nita e au le la ua foi ngā nau ta inga po la ufo inga sini au tu le tamwhainga o le whatuma wina le ngana I a te au lava ia mane uso ma tuangane o le o lo le whale ngana Samoa te miato ono le te alu le au ngai te awa o le wha ingirisi
malo se ingi nisi ia suma e taimi lo tau nu mai fale a onga Samoa o maang Samoa tau nu mai fale o fa Samoa la vai e fa tau tai ia ma tau tanuanga pe o se polenga foi na ia tia o mal ma tau tam fai foi I me fale au tau me fale kalisia ma pe foi ia tofi foi o fa ngan wenga o le so no si tulo po le tale no I la vai asu ma fa tai ho fa tai ia la to fa tap so ia so manatu tu sai fo ilea po lenga wa ia le tato le fa ino le tam fai mo tato ngana yo foste mo le no so le ese manatu ai te le po lenga ia mo le o te me vita la ma le tato ngana sa mo fai mo pe we have the most beautiful language in the world ese mo le le tato ngana sa mo ai sia ona e oa ona I tele e roto e susua ona e mānei a pawha pia e oa na tātunga mana a o lele ma whai ona tau tala pe whao mai whana ia e na mona I na whana noa mao tele tala noa tu fo imu e esa matu atu atu le ai e oa ia mai a so we are still learning o le ala mai matu te whai la mai whana mulomo mātau ma ta pue mea ma ai hale o tu wai I have a tell us the normal ways to run a matua in Calisia. Morris Fia, your tower, the natives of the President and Mato Turbo. Mouse and there were what's a next to Mato Turbo way. He was a group of single father, I see a finger wood. It's a like for Britannia. My husband, my old Cassan, you always see who got getting my Lama, or Karam, a Helsinki, I have a monosia no take much of Faso, I am to Manatu, Matulanga, or Matu of Tana, I to watch the run for some. Going around a few factories said you might need some. By our too beautiful. The name of fire from Talan, they now owner a name, we hear with the lady for some. A little lady who say, a very much more in a jack. Now, when I was told by stone, not over, from Sierra for some. E eu que venho isso para o ya com ele vai passar boa e então faz todo ele a hora de lá ele eu fui falar mas se for sair eu vou fazer tanto como isso olha foi o fato lá para ele de todo uma ele não ana sa boa é a hora todo o a todo a ele se subindo a bola na quando beleza essa boa e na hora para pensar e a tinha tudo se não ia passar boa falou e a mama ma ela eu ia tanto como em cima olha o fatura falou ainda passava o te olha esse swing vai falar a mouse do pole na tele e até uma farol no faftai foi fal manat se sabe ler são noma você mitanga tele ler faftai foi me peona ta o se temos sola faftai le firma como Sili ma le firma como na Luciana wa esse to fa fatula fono ino lo ia le ngana samo ina ni te ia mo wa tu ta to ngana ia no fai foi le ma setsa inga tu tonu shota tu no fa faftai le o to fa mo sali le tu langa ia wa no fa mo sali foi tu tonu ta to inga ia tu leva no tu fini a Rosie ia mo sana fa so foi faftai ma le no ia lo na tu ia e tani fa be ta esse limite o le ngana sa o ia a tonu al me moni la ba e limite do ta to lo ma le mala mo ka fo le ngana sa o a pe fe ona so mo to fa ya to so esse de lo to o ma le a lo le ngana sa o pe a ta to sa i li va so e ma mala mo le ngata pe la le ia fa o ma tau tatala ia so pe au foi tani o meu o materi da tani o texting o tani fai messages o me fa pena no to tani so a tato fita mo fi tu o fa samo ia a mate foi ona ia fia fa o la be ia na mana ia o so a ia manatu ia tatau na ko ko ia ele ngata a matona mo atona ngana ai ele tani a tonu e loa fasamo ai mo manto i se ale fa ona ina o o pe o no foi upu pe o le tala le o le loa le ese no le o le ngana so uma le va o
Wow, ia o le ngana whaaloalo a nisi fo'i tulang talho whaamaina leo le ngana whaaloalo. Ia ara toi whaaloalo lama la toi ala tō pe tālo whalo swafa pe umona o tamaka whaftai lava e moni ala o lai e se le whaaloalo ma nei o le venga meo se whiau a lai toi se ua le wāna ua toi whaaloalo lava i la toa. So saora e iai lava le pōlenga. Ai sili ona tawe ia e mawhai lava na fua ia e ala lai polo keti e amata whai nei i le nei aso nei whatata noanga o whai am tatou whai ia e mese lava fui e te le lava se sao ma se sosoani o tono o tatou ahinga tatou luto e whai ina ia whaulaula pere ngana e amata mai lava tono tatou ahinga ia o tatou marama a watu e whanau i a onga o le ngana whakaitania lai matene na whaunga fo ia tula tono tatu ai na ale fo ma fo ma na papeta ia a tono e moni e seme o ia ai o se afianga se va ai mau ia o da afianga ni fai na tula i mai ia e mo mahalia tula le ngana ai e aona o papeta o lai lava e ona ni ngana e a fatu sei si moto Pacifica e si tula ona tele ia tupu ia la whainga o pasene o tangata Samoa lo whapea ona whainga le ngana Samoa pe a fua ia whainga atoa o tangata e maulunga lava le pasene pe la o Amerika Samoa ia e toitio o e le iwa si pasene e malama e mwhai ona tautala i le ngana Samoa ai pe fu i moni ele sa noa se tasi fu usui tainu sola e le taimi e matua i malama le whasano pe atau tala atu tamata ai o whawhanata o na tali mai a tonu wela a tali mai ia e whaawhiofia tua manisi upu whapalagu ai o whaopopo tua i male ING foi le pe whasano le ua ING whapea I'm following the equals so o la ufa ngale ufa Samoa ia mo mix foi le ufa whewhidoi atuma o e ia la o le na ai tatono ia ele whaale ngā ina no tātou tau ki ngā ia mo nei whakono ke tipo o tata noanga mo whai una tātou ala pule fo i le nei tai ia hi lava le whaona ola o tātou ana i le tūma o pēa ia whaala lava whaftai. Yo whaftai, ia tātou lava noa ele tu whine ia vai luanga ia so mana tu whaalia foi ia tu sai ma le popolenga le po le a whai no tu whai ngā tātou ngana. Whaftai mo la wano matango fia i al fesili. Ona e matua i te le fo i alo ia pole e peon sau noa tō whai atapsoa. Kua ke le alpo pole, ai se a. Ona o le ngangana Samoa, o le tato ngangana, o tato whaasino manga. A ta o lo lal whaasino manga, ia o lo iai malo atu nu, o lau wanga nu, o tūma wanga, o matu e tau atoa i lo a inga. A lusi la tato pe wa mo atu tato ngangana Samoa. Ia ulona winga wa mo atu fo ima tato tangata Samoa. O tato o Samoa. O le melona lua, e tato e toi fo i lava i to tonu a o onga. Pe o i le tele le taimi o lo o spend. Po o lo o i le taimi a tato whanau. Ia me se whai tato wian tato i me tonu a onga. E tele atu tato taimi tonu o tato a onga. Nai lo tonu o tato a inga. Awan tato mai tato ainga e fa nga alfa Samoa i taimi uma o Samoa mana ia upu Samoa mana ia ma upu foi na e fa le mana ia tato mai la lai tonu aonga e pe tato va ai e ai la male perception po le manatu se na tamaiti a ele lo fa palangi pe o e te valea se tu lo wi ele lo ngang wi e ngal fa Samoa ke ngere lo fa pe la pe wa fa se nai ma fo tamaiti a mea o ia la ko ma fai ala ngang pe a kanga kai olo velele langa pe ka poko nga al tangata ve pe tau island fa palangi e pe fa pe e pe vasti sorry ia tato upu fo ia na ia fa nga ia te wa ia pe o nale a matana it's the wrong perception or the wrong message po se fe au se o leo te loa ona o fa no sa mai tono onga ia na tau mo fai ala ia matu ai fa o fa manga ila ngang ina i vai metangata o te poto a leo wata to mai nei o le tele o atu nuu
matua i tele tupe o loo tau mawhai e toi whaalu e toi whaolaola i lato ngangana i te tono New Zealand o le au Maoris o le au Maori o loo toi tau mawhai la toi au mai te tono le ngangana le tono lato silapasi te tono kolisi ai se ko sa pewa o mai le time of colonization pe o nalen tau mawhai e matua i ki lingi e se umale sesi atu nuu ma sesi ngangana e se mele whapalangi pe o nala le wa ai no wa tato mai ne wa tato toi malama ai io na isi atu nu e toi malama ai watu wai la lo toi tau fai i le au aborigines o toi tau mo fai toi mai latu ngangana i nei fa lai Samoa o te whaafetai ai lava le tato pokalame whaafetai wa e as tō wha e toi whaolaola i tato ngangana e se matango fie pe o tau no it's a beautiful language and every other language easy for you to know ole au le le lato ngana pe lato to tala nei tato tau fai o mai singa ngana it's better te manatu mai le tato ngana ia ajalanga ia te wa ia fa fetai e ola te foi lau e fa na ia makwai fa Samoa ma tau mo fai ave me e fai o fono tanga ainga ia lato fa longo e foi fa sortina mal to ina malo matua ia pe o fale a mo mua lava ia tamaititi ia lo ia na faso atu nei tai fa tai la no tai mo mana fa dia ia lo to fa te vama ia pe e so mana fa dia fo e tu sai pa sidi wa folosia i luma ni tai au ia after atu ala tu mo fa sidi e pe ona ta o inisio sa no nga tu na ia moni lava o le popole ngare nei na nei mea neua tau nu se tasi o mau se tamali longa i Samoa i la o ina ngangana maula ngangana o maula nganu maula nganu Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Laulu pe ualele, le vau maoa, I talo foi lau pele, o lau pele ualeiloa. Laulu pe ualele, le vau maoa, talo foi lau pele, o lau pele ualeiloa. Samoa. Samoa is a Polynesian island group and an American territory. It lies in the tropical Pacific Ocean, south of the equator, just east of the international dateline. A land of sun, sea, warmth, and changes. Good morning. The Polynesian ways of life are changing to meet modern conditions. In the midst of a changing world, one thing remains constant: a child's need to explore. Through the efforts of the Early Childhood Education Program, Samoan children now have a place to explore and enough qualified people to help them learn. Talo pa pesi, manel por tese pe. Talo pa ese, vai sa fitau. O le sama rei, manaya rei, talo pa rei, vai sa tifa rei. Manu, fa manu, manel por tese fa manu, vai sa fitau fa manu. Talo pa talo le, o tu rei. Talo le vai sa tifa, tifa malu so no fa. Talo pa pesi, manel por tese pe. Tamele fe me talo pa payao. This is Siofu. These children are from the village of Putinga. Not long ago, these children would have been spending a great part of their formative years just trying to keep quiet and stay out of the way of older people. Now they are an educational program designed to foster the early intellectual and physical development of Samoan children. Although the program was initially created for 3 through 5-year-olds, children may often wander in and are always welcome.
Siofu, like most of the teachers, is a parent. She is not a professional teacher, but she has received paraprofessional training. This is Siofu's folly, or house. All teachers and village parents donate the use of their folly to the early childhood education program. This is a greeting song composed by the teachers. Talofa means hello. The games and activities of the class sessions help the children move from concrete reality to abstract reasoning, from counting their friends to the idea of numbers. The classes are designed to use local materials, familiar objects, and village teachers to help the children learn and increase their understanding and use of language. The early childhood education program has been centered in this small borrowed building in the village of Utale. A program of education for young children and their parents was envisioned in December 1967 by Dr. Betty Kendall Johnston and Mrs. Utita Savali. Now, through their efforts, there are about 2,500 children attending classes. That's about 85% of all those who are eligible, and more than 160 teachers, both mothers and fathers. Now we have almost 160 ECE centers, as we call them, village centers, in every village of Samoa on all the 5 inhabited islands. Dr. Betty Johnston, founder of early childhood education in Samoa, has been interested and involved in the education of children, parents, students, and teachers for many years, both in the United States and many foreign countries. To make early childhood education meaningful to Samoan children, Dr. Johnston searched for a qualified Samoan to help build the program and carry on in later years. Utita Savali was chosen and now heads the program. She has a graduate degree in education and has worked for many years with both teachers and children. Most teachers for early childhood education, or ECE as it's known in Samoa, don't have a college degree. Less than 10% have finished high school. In choosing candidates for paraprofessional training, Dr. Johnston and Utita Savali have set standards which they feel best meet the needs of the Samoan children. The first point was warmth of personality. The second was that they had clear Samoan speech. The third one was that they wanted to learn. Were you really interested in coming? The fourth thing here is that the person was respected by the other members of the village. Because believe me, if they're not, they wouldn't send their children. And then the fifth one was interaction with children. The paraprofessional training of these teachers is a continuing process. Even the supervising teachers meet with Utita Savali and Dr. Johnston for consultation and training. Training and use of paraprofessionals makes it possible to operate on a limited budget and still give a high-quality program to the children. I will certainly stand up now after 5 years and say paraprofessionals are marvelous with children. They can learn many, many things that children need. I think the important thing is you have 1 or 2 people who have direction and know what's going on and what children's learning is all about. And then you can use hundreds of other people. You can't just go out and say, do it. They have to have guidance and support. And I think you have to nurture adults just as you nurture children and help them with confidence. We can't expect our teachers to do a program that is too highly sophisticated. We began with a few things, and then we'd gradually add them for the teachers so that you build confidence in yourself. Success breeds success. After the 10-week pre-service training was completed, the teachers were screened for final selection. One test included making up a learning game for the children, using simple, easy-to-find materials, and to be able to tell the learning purpose of the game. It could be a simple thing like tossing a ball they'd made out of palm fronds into a pasteboard box. But what's that doing for a child? Now, they didn't have erudite answers, but they had to have enough there that there was a beginning. And then we told them we'd bring out our 4 books that we then had made into picture books. And they could choose one of them. And they would work with the children. They would sit with the children and talk about the pictures in the book. Well, you know, it didn't take you 3 minutes before you could separate them. Some had something and some didn't.
And if the teachers have that something, then you can go on and build skills. But if they don't, if they somehow lack this warmth, this being able to talk a little bit with children, I think one is pretty much wasting time, because I don't think you rebuild those into people after they're grown up as easily. The entire group of ECE teachers and supervisors meets with Dr. Johnston and Utita Savali throughout the school year. Utita Savali holds weekly meetings with the supervising teachers and conducts bi-monthly in-service meetings with all ECE teachers. Just as the children are introduced to learning concepts one at a time, these paraprofessionals are introduced to teaching concepts one at a time, gradually gaining experience and self-confidence. I believe in it. Let them do it. Explain and let them do it. If I feel that they don't understand and I have to do it again, I would love to see them try this idea in their own teaching, and I will help them to solve the problems that will come up. I'm a person who believes so wholeheartedly in have them do something, and from there I can help them along. One of the problems with that, when they see me demonstrating something, they will do exactly what I did. About 30% of the staff has to be replaced each year. Many of the teachers move away from American Samoa or take higher paying positions elsewhere on the islands. Although teacher attrition is a problem, looking at Samoan society as a whole, the turnover in teachers has its benefits. ECE training helps the teachers up the career ladder. It also means more Samoan adults are being educated to the needs of their children in everything from prenatal care and nutrition to ways of stimulating intellectual growth. School 5, School 5, School 6. I think one of the most powerful things of our program is the fact that all these people are village people, and they're all parents or just about to be parents. And so to me, we're getting right to the home. And hopefully some of the things they're learning about things they do with children will rub off on their own children at home. It has been the experience at ECE that the presence of onlookers has little or no effect on the children. They quickly forget about the observers and become engrossed in their activities. In contrast, many early childhood education programs in the United States use mirror windows and separate observation rooms. Here at ECE, the child's involvement eliminates the need for these devices. Loretta has difficulty discriminating the color purple. Utita holds up purple and blue crayons to help her tell the difference. The crayons are stuck upright in a section of banana stalk.
This way, the child can see all the colors clearly and see the relationship of one color to another. Utita Savali demonstrates a new teaching idea to the group with several variations. She asks the child to use the concepts bigger and smaller, inside and outside, longer and shorter, and to identify various geometric shapes. Normally, a child would be introduced to only one concept during a class session, but for the purposes of demonstration and because the child is responding well, Utita can work with many ideas. Amaya taul polo like titi vai fa lei polo ya amaya taul polo like titi ya vai I ofe ya amaya taul ofe ni la volo ya ofe lei tele amaya taul ofe pupu eti tu sala puwa ya ngala. Every morning, ECE teachers gather different kinds of flowers, leaves, vegetables, or fruit, which the children are asked to identify by name as well as by color, shape, and size. This not only promotes language and the development of concepts of ordering and classification, but also acquaints the child with the environment. This is a period when children are eagerly labeling things, an important step in becoming one with their world. I think that anybody who can be called the name of teacher, which is a high title, should know enough about how a human being learns and grows, so that no matter where you were dropped in a whole earth, you could begin by looking around you and helping either children or older people begin to learn because you understand how they develop and learn. And I think this is the key to working at any place, that if you understand that, surely you can take something out of your kitchen, out of your folly. You can make all kinds of marvelous games. You can match likenesses and differences with flowers and leaves and stones and shells, anything you have. You don't have to have a little box kit. Davita, tau amai kungala au, tau amai te wila, ele te Davita. Ui ese le poto Davita kelea, tau amai suni, ele te kelea ma nei te ya bo mo fai. Siofu, with the help of her son Atapana, will use the stalk and leaves of this banana plant to make a miniature folly. Mulanga kipi. Na lele tele al na. Anga tele tua niu ma meo lau niwe la langa ai. In addition to the 3 hours spent daily in class, the teachers must gather and prepare learning materials. Hai uma tau lalo, alu uma lalo. Na lele tele. Using local materials to stretch budget dollars is another way ECE maximizes its resources.
per child is about 1/5 of that side. You do not have to have expensive store-bought, quote, or manufacturers-made materials. Some of them are great when you can have them. But people who maybe haven't had quite enough depth of background, isn't their fault probably, they're put into a job maybe without enough background. And so they're helpless. They're helpless to buy whatever somebody sends in a catalog. Maybe this will help your child learn. It really probably won't. Ya, mangaya. Ele tele nei fale. Yo uma manaya. Timoli. Ya. Ul manava leo tamal ainga. Ya. What we malea. Yulu le. Ibang pausay Sala tatula la fai. Ole sala le ainga. Ya ole fale le ainga. ECE teachers use a toy folly along with family figures and stick-like animals to tell stories. The teacher may make up a story, or she may use the figures to let the children tell their own story. The children often give the figures the names of members of their own families and act out scenes from home life. Activities of this sort help the child develop his imagination and improve his Samoan speech. It also helps the teacher better understand the child's behavior. Ya, e fatu no foi sau foi silo matua emo no foi e pito de tonu ya e tene lele papelo le o fatu ali emo malele o anu me afelita ya mai melo le o wa no foi kuka tatu me ai ao oe fatu tana ya no tel mangalu ngalue alo fangal melo la me ola la inga ya e ala tu fe mel mel poa o mai nel poa o leo uma nele ainga le ainga leo o mafo faulo le ainga o tau na malo wa vai ala to o temi fola ne o le amo mo nele ainga o la sta me ti pensa la to tau la pesi to fa mo le ainga pe tu lunga pesi sanga mai fa mo le ainga na fa mo fa le ainga. Infants are not put away in separate rooms. They can see and hear everything and have frequent body contact and love. In an infant's early months, this results in rapid learning. I think in motor control and agility, they seem to have a great deal early. Possibly maybe because they're right on the mats on the floor. They have no sense or fear of falling from a higher elevation. And when they can push up, they do. They're not restricted. They can push up and begin to move around and creep and crawl. But about 10 months, there's often another baby on the way or there. So that this child, when it becomes a movable, walking object, can be in the way more. This investigating of a young child of around a year age to 2 to 3 is probably the highest and keenest learning that he has. It's investigating with all his senses, touching, feeling, smelling, seeing, listening, to learn and to explore and to begin to solve his little problems. How do I get from here to there? How do I reach this? How do I hold on to this? How do I get it if it's out of my reach? At this age, these children, the majority, are turned over to another person. Very often it's a little bit older child. The way of caring for the child is, in a sense, to keep him quiet and out of things. So if the child has investigative, 9 times out of 10,
he will be thwarted in this sometimes by a really good sharp slap over the head. So that if he's very smart at all, he learns that he doesn't explore, that he sits still, and then he doesn't get hit. The effect of that is that as you do not investigate, as you just sit, the intelligence goes downhill. At about 9 months, infants begin to differentiate the sounds of significant people, the people who care for them physically. As children begin to pick up these sounds, they learn language. It is important for parents to talk with their children and not use baby talk. Parents should talk with a child about what they are doing as they do it, because it helps the child make sense of the words. Studies have shown that children learn most of their language from adults, not other children. A child's peers do not pronounce words very clearly, and their use of language is not very sophisticated. If a parent understands that a child needs human contact and interaction, a great deal can be accomplished in the home environment towards language development. The majority of things that are important to a young child's learning can be in a home where there's really very little money if a person really understands what the child needs. Children need the human contact. We have not done our program by television because we feel that young children must have this human interaction to be able to talk with somebody. And that's very different from having somebody talk with you than to talk at you. And many children are just talked at, yelled at, do this, do that. We realize that the 5-year-old, by that time it's too late for us to do much good. It may seem like a very young age, but the learning that's gone on earlier than that is very critical. We need to get to this language development and to concept development long before 5. Not all learning materials are gathered in the village. Melee has waited until low tide to look for the fe'e, the octopus. Samoa may not have the variety of sophisticated teaching materials available in other parts of the world, but it does have an abundance of natural materials. Ele ola me yorfi. Ave. O ave. E fia averfe, o no to fia averfe. Ese es la telo. Ese fulu se feita la tato pe se fulu. Kasi, lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, valu. E fia averfe. Valu. Ola alma en alor fe uea. Ole ulu. Ola? Ole ulu. Le ulu eni mata ole me ulu olfi. Eni mata. Why is na telo me o tuai mata olfi. Esi ya tulu ma pes. Ta facendo mal me o mata olfi. O ia mata olfi. Ya vai le ya la facendo mata olfi. Ai mata yo olfi le titilo mai. Ai o tu. La ya. E fia mata olfi. Ai tau. Kasi. Le tele. Kasi lua la mele o ya. O le ulu mele o ya. Saula ya. Peka. Sau o mai ya ta se avel fe. Ole ya. Ole le tele peka sa o peka o avel o mele sa o avel fe. Ah, le tele. E foi avel fe. Ai la se o to e lo ferme no foi ni forte. Toto e kai lo. No foi to se fema pes po fe tono no foi. Tulunga. Esse toto ya la fascina ta ni foi o fe a. Ya vai to. Leia. Each week, a variety of land and sea animals are brought to ECE. Today, in addition to an octopus, Siofu has a small shark caught by her son. The children name parts of the body and compare the anatomy with their own.
Oh, me al mali. Apa au? La me fa nga ye mali ye me apa. Wai, si fa te me la le awal mali. Fa te me ma to awal mali. Le. Oi, fa pe na le awal mali el san ya. Ya. La ma nga le al mali. Hola? Ella ni mata el mali. Saula Tavita, sa fa sino Maria y el mata el mali. Sa wasta mo Tavita. Fel mata el mali. Si mata el mali Tavita. Tasi. Fa tau, efia. Si mali si mata. Le ya. Ella está lingo le me hola el mali. Si saula ai pesi fa sino mali lingo el mali. Olea. Uy. No minga la fa longo fue el mali a. O va fa yon talinga. Ai la te muto le me hola el mali. Mana ya Rebecca, se muto el mali. Le la me fa nga el mali no. Fa nga ai le oh certo sabe fascino me hacer si el mali. ¿Qué me hace si el mali? La lengua el mele. Le estamos el tufu. Oh, losa. Fascino me hacer por fel manava el mali. Le la lengua el mele fa for ya alva losa le losa. La lengua el mele al mali. Ole pa, la el mele se tono el fa el mali. La le mesa ale tono la ano pa. Ole Fasifua scrapes clean the spiny rib of the coconut frond. With a length of foul bark tied on, the rib is used for stringing ula, the Samoan necklace. Coconut fronds are commonly used in Samoa for weaving baskets for temporary use. To make a learning material, Seiola weaves a basket without a bottom. He will also weave a ball to be used with the basket to make a Samoan-style basketball game. This one is for the ECE Center in the village of Tula. Activities such as these increase eye-hand coordination and help build confidence. Many times in games outside the classroom, the younger children are pushed aside by the older ones. At ECE, even the smallest and shyest children have a chance to play. Oloreni is one of the youngest teachers in ECE. Unlike most, she is a high school graduate and is not yet a parent. Like the others, she has completed 10 weeks of pre-service training and several days of teaching with a teaching supervisor present before she was allowed to conduct a class on her own. In addition to the pre-service training, each year all the teachers attend 2 weeks of preparation and review before the village centers open. During the school year, there are in-service meetings for 3 hours twice a month. In addition, the teaching supervisors, who are Samoan paraprofessionals, regularly visit the centers to help the teachers. ECE teachers are both men and women, ranging in age from young adults to grandparents in their 60s. Age does not matter if their health is good and they can relate to children. All must be reliable and well-trained, for they work alone in villages that are often remote. The ECE classes are not held in school settings. They are in Samoan homes. The intention is to create ECE centers in the villages so that the children will be familiar with the folly and can walk safely to class. In order to reach children living in isolated pockets, Utita Savali goes to them in a program called Home ECE Center. There are still areas of Tutuila who do not have a village ECE center. There may be reasons. There may not be a representative attending a teacher training session from that village, or there are only few children there. It's not enough to make up a center.
The people who are staying home for the reason of looking after the children cannot leave the children by themselves and come to attend the training session. They can't unless I go out to different homes and try to do something to teach those people the kind of things that they could do with the children every day. We do have village centers in Whangatonga and Pampanga, but the homes are scattered, and some of the families are far from where the ECE centers are. They cannot accompany their own children every day because they feel they have other chores to do. So I feel that to avoid this, I should go out and help these parents who are staying home. Piki, alon. Amai piki leo etututa le leo maleleo mele tata tuya. Itawe piki pe fia la fayo o meye o la auye luai. Most of the mothers who have children now do not have education like I do, or like other Samoans who had the chance to go away and get more education. So since I'm a Samoan, I think to serve my own country, I have to help the mothers and fathers to see or to realize that there are other ways of treating their own children, and they are the first teachers of their children. Lete. Ya palong leila ba. Kailotu. So ma ya sa me lua mfanya na mawai o leo pa leo le. Ya palong ina. Kaka lai. The home ECE training is similar to the training all ECE teachers receive. The parents observe teaching of a beginning group of young children. After the initial weeks of observation, the trainees act as teaching assistants. The trainees observe village teachers in actual village centers. But the major vehicle for teacher training is demonstration teaching by Utita Savali, preceded and followed by discussion. Dr. Johnston feels demonstration teaching works far better than lectures to get across abstract teaching ideas. Utita advises the parent to keep the objects that are not in use hidden. The learning materials should be used, then put away. During regular visits to the home ECE center, Utita guides the village parents through a series of lessons. Each lesson stresses a particular learning concept. Group workshops are another part of teacher training. The teachers and trainees meet to make learning materials, to compose songs and stories, to practice manuscript printing in Samoan, and to learn to keep class records. One of the ideas that exist among the Samoan mothers and fathers, they think we are too old. We are not fitted to teach any children at all. This is another message that I've been trying to help the mothers who are beyond 35, 36. They are never too old to teach their own children. And to talk with the children, to use what is available in the home as learning materials. I feel that this is the most important thing that I'm getting out of this program. The gathering of teaching materials can be a lengthy process. Perhaps that is why prepackaged materials are so often popular in other areas. Many times, however, teaching materials can be found from other work the family does. These women are cutting pandana sleeves to weave into floor mats for their folly. After gathering the leaves, the women walk back to their village, where the leaves are dried in the sun for several days. Later, they are split into strips for mat weaving.
In addition to floor mats, dry pandanus leaves are used for making baskets. The leaves are rolled together to make them easier to handle. Many people take it for granted that all Samoans have the traditional skills, such as weaving baskets or fine mats. However, there are many Samoans who have never learned the old arts. When the teachers gather, as they have at Matu'u village, experienced basket makers show the others how it's done. This is another way in which the early childhood education program is aiding the preservation of Samoan culture. These baskets are used in all the ECE centers to hold learning materials: clay, crayons, flowers, shells, seeds, and scissors. 3 kinds of seeds are used by ECE: the tifa, the tau, and pua. These teachers have come to Paloa village to collect pua seeds. The pua seeds are soaked in Clorox, then scraped and polished. Holes are punched so they can be used for stringing. All the training and workshop activity of the teachers is directly related to village teaching. No materials or equipment are used that cannot be provided for all the centers. Coconuts are a rich source of learning materials and can be found in every village. The Samoan people have been using coconuts for a wide variety of uses for centuries. At ECE centers, the cleaned and polished shells are used as cups and a variety of other toys. The half shells are also excellent percussion instruments. The teachers have saved ECE thousands of dollars by making wood blocks and miniature figures. There are sets that resemble Polynesian and have many animals not found in Samoa. Templates were made and over 2,000 stand-up figures were cut out and sanded smooth. The figures represent a family and the familiar village animals: dogs, cats, pigs, chickens, and an occasional horse. These are used in storytelling and imaginative play. More than 100,000 building blocks have been cut out and sanded. Each center is supplied with 500 blocks. Dolls are a popular addition to block and housekeeping play, but because there are none manufactured that look like Samoan people, even these are made by the teachers. All we could buy would be dolls that look like black or white. And these people are beautiful suntan color. So we got some butterscotch colored cloth and decided we would make our own dolls. So we drew a little pattern and made up some dolls, and the thing was, what in the world do we stuff them with? We do have kapok here, but not a great deal. But when you pack it tightly, it gets sour, and you can't wash it. Then again one night, about the middle of the night, I woke up and had a good idea. I brought down about a dozen pair of nylons in case I went to Australia or someplace ever. I tried stuffing the dolls with those, and it worked beautifully. So since then, we've been begging all of our stateside friends to please save all their old stockings or pantyhose and send them to us.
and we need as many as we can ever get. Sometimes we've had 500 dolls hanging on my own clothesline, and they're beautiful. The dolls are dressed in Samoan costume. Brightly colored cloth is tied around the waist of the boy dolls. This is called a lava-lava. The girl dolls are also fitted with a lava-lava and a top piece called an ofu. Together they make a pulatasi. The last part of the morning at ECE is devoted to individual activities. Each child can choose which learning materials he or she would like to use for the next hour. In fact, the training the teachers receive stresses that it's important that the child be allowed to choose. As a child finishes one activity, he or she is free to move to another. When Dr. Johnston first began her work in Samoa, there was some skepticism over whether Samoan children would use many of the materials that were offered. I was told, well, Betty, you must have a hole in your head. These children aren't going to play with blocks. They've never built with blocks. They've never drawn pictures. How are they going to learn to do all these things? I said, well, maybe they won't. But I would be surprised because I've worked with children in many, many countries. But, you know, if they don't, that's interesting, too. You don't stop because you think you won't work, because it's interesting to find out that it won't, and I wonder why. And if it won't, well, then maybe there's some reason here that they need something else. The teacher moves from group to group or child to child, talking with them about what they are doing. During individual activities, the teacher acts as more of a guide than an instructor. Here, the idea is to show enthusiasm for what the child is doing and offer encouragement and advice. When a child cuts, pastes, or draws something, the child's name and the date are printed on the picture by the teacher in clear manuscript. The work is hung on the wall for all to see. Later, the drawings and cutouts are assembled in books. These books are placed in a book corner for the children, teachers, and parents to enjoy. Stringing ula using the coconut rib and fowl bark develops eye-hand coordination. All of the materials chosen for ECE allow for active participation by the child. There is very little in the adult world which a child can control, so children like toys they can manipulate. These are the kind of things that have real power for learning. Something that you sit and wind up and watch it go, it would be a very weak learning material. Children soon tire of these kinds of toys. I think blocks are one of the finest materials that children can have. A lump of clay, you can push and pull and squeeze. You can really make this thing do what you want to do. And there are not many things that when you're little you can make them do what you want them to do always. In Samoa, there were no suitable books for young children. Even those books which had pictures did not show Samoa. Pictures were taken of village life and made into books. The familiar scenes enabled the children to understand the concept of pictures more easily. It's quite a trick when you're very little to see your world in 3 dimensions and then pull it down to a flat 2-dimension space. In other words, quote, you're learning to read a picture that seems so simple, but it's quite a task. It's quite a major step toward the next step of reading symbols. They begin to identify the person squeezing the coconut as their brother, their father, the woman sitting down ironing
is someone in their family. They identify themselves, that's their folly. They talk about it. The dolls, wooden figures, clay, and drawing paper enable the child to relive his experiences. This playing out of experience is a very important stage in the stages of symbolization, which in its most sophisticated form comes to the symbols of reading and writing. As a child begins to put his finger in the sand and draw a picture and say, house, or mommy, or cat, he has begun to make a symbol system of his own. He's begun to understand this symbolization. And this is a very essential step in the process. And before a child can understand and use and accept possibly a symbol system of not of his own making, it is important that he goes through these stages of his own symbolization. He builds houses out of blocks. He builds roads. He runs the block along as a car. He relives his experience. Dr. Johnston views early childhood education as only one way a society can work to improve the lives of its citizens. The program is directed toward the complete well-being of Samoan children under 6 years. For what happens to a child during these early years sets a pattern for the future. If the experiences have been marginal or damaging, society faces the expense of finding remedies for learning problems. To be able to kindle a delight in learning during children's most formative years is ECE's challenge. However, Dr. Johnston believes it is important to recognize that no amount of attention during these early years is a lifelong vaccination against all future problems. At each age level, children need challenges, attention, and care. In the early childhood education program, the child is given the freedom to pursue his or her interests within the structure of the class. The teacher plans the environment for learning and acts as a catalyst and resource person. When the activity period ends, the teacher taps on a pate, a hollow wooden drum, to let the children know it's almost time to put the materials away. The children know where to put things away, but the teacher is there to assist when necessary. As each new material is introduced in the class, the teacher shows the children how to use it and how to put it away. Putting away the toys is not considered a chore, but as part of the learning and fun. Putting away learning materials is another way to teach the child ordering, classification, number, size, and spatial relationships. After the listening game, the children sing and dance. Group singing and dancing are a part of the Samoan heritage, and these children siva to the same steps they have seen the adults do. We made up songs. The children in Samoa never had any songs of their own. You little children in most countries have songs. Our staff has made up 125 songs now for children and about 50 rhymes. And these, it's interesting, these are being incorporated sometimes now in the village singing at night. So they're becoming woven into the culture pattern. When it is time to say goodbye, the teacher talks to each child individually, just as at the beginning of the class. She compliments their work and their appearance. The village centers continue to operate, and a 5-year dream has been realized. Individuals and government bicentennial projects.
This means ECE finally has a permanent home. The building follows the round and oval lines of Samoan architecture. It houses the administration, the staff of supervising teachers, individual carols, a laundry, a storeroom, a bathroom with child-sized fixtures, and a 40 by 60 foot all-purpose area. This room is for teacher training and general meetings. Even though Dr. Johnston has left Samoa, early childhood education will continue to serve the needs of Samoa's children. I think if people really understood the needs of young children and of their growth and development. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Report your tupe na maua mai le coronavirus relief funds. Suesuenga ma le whaatinoina o le fausiaina o laina interneti I o ngā Samuel Pasifika. Ua amatalia awa onga mo le mtanga luenga o whalipui a le atunuu. O te whaatalo whātu, I le nei tu la fiafi I se whapoponga tala mai lau KVZK. E tamua atu o loo whatau taia pea, le iloilonga o tala o tupe mo America Samoa mai le federale, o nei tupe sa ui mai le psosoani mo le atunuu I le vaitau o le wha mai o le COVID. O nei suenga o loo whaatau taia, le e se tasi o vaenga le mtanga luenga o te unga tupu le malo tele po le US Treasury Department. Ina ia mautinoa le whaonga ina o nei psosoani, e tūsai mai a inga matula fono o nei se leni mai le malo tele o se autelenga le nei o le reporti. I se ilo I longa lau tele ta lau tupe mai le masina o perila luasful maletasi luafe luasfulu, ia mati tolusful maletasi luafe luasful maletasi. E tolusful malelima tesi malesful fitu miliona ta la le tino I tupe, na maua le malo America Samoa mai le malo tele, e ala le ifsosoani I lalo o le CRF po le Coronavirus Relief Funds, po o tupe ifsosoani I le vaitaimi o le whaamai o le coronavirus, le ana awhia I le lalolangi atua. Na awhia I se vaenga a le reporti a le OIG, po o le Office of Inspector General, a le matanga luenga a te unga tupe a le United States, le tasi tesi ma le 5 miliona tala, sa whaonga ina e whaata waile wa ala upa sese o le MV Pangopango. O se fuafuanga sa le itatau na o fiat tonu o le whaonga ina o lea tupe. O lea tino I tupe o lo fuafua le malo America Samoa e toi tutongi atu I le federale. Mai o lo au fiat tonu le tala a le reporti tupe le tolus fuluono miliona tala e le isao fia mai le senate I le whai unga le tawa au fianga. A le fono whaitu la fono talwai nei. Ua talo sangaina I le awhionga I le kovana sili se tawa au fianga whaapitoa le fono e tusa ai ma le vaenga valu o le itu lau lua o le whaavae o America Samoa. E tala whianga I lea mamata upo te tau na tala loina vale ma whaia I ai se whai unga. Whaape ai o se talo sanga a wā se pili whaaufi mo le whaatu la fono ina lea o le whaonga ina po o le fuafua ina lea o le tino I tupe e tolus fuluono miliona tā la. E le ngata I lea, a o se whaasilinga I tutonu o tala o tupe o le tausanga lua a whelua tolu. Nuno I aso le lei, mai lau KVZK TV. E se tamawhainga atu, a wā le alu I luma ma sili atu ala o fisotainga I le interneti, ma le wha teknolosi, o iai nei le wha moe moe I le fisotainga o laina interneti mai Guam, Hawaii ma America Samoa.
Whaapea se Soswani tau se leni, sa talo sanga ina, ma ua pasia ina ele malo tele, a wal whaatu peina o lea tūlanga mawae, e sfulua tunu o le Pasifika, o le a whaamanue ina i lea whaamoemoe, o se au telenga le ne o lea ripoti mai ia nunu aso i le lavatai lai e. I le vai aso o tuana i nei, sa tu ina atu ai le matanga luenga o whiwhaata wa inga maleati ina e almalo o le United States, se fiso soani tau tupe mo le motu o tūwalu. A wā nisi o suenga, whaapele whaatinonga o le laina interneti, e ui mai lalo le sami se tu lou. O le nei fuafuanga, o lo whaapea e ui atu i le vāo o atu motu e sifurulua o le Pasifika. Peitai, e mo o mia le lango sua ai mai se o se whaatangana a nei atu motu i le uia leo o lo la tau vae ngā sami mo lea whaamoemoe. O le tau mawhainga a lea matanga luenga, ina ia fiso o tai leina ua whao ngā ina mo Guam, le stete o Hawaii, ma Amerika Samoa. O isi atu motu e au fiai te tono le o ngā sami, e ui atu ai le nei leina, ma o le nei whaamoemoe, o se fiso soani tā ua fo i lea mo isi atu motu, e au fiai le malo tu walu. E le ngata le fiso o ta inga mātinu mamau, whaapea fo i pā anga whai pisinisi, ma whiwhaata wa inga mātinu mamau, e mo o mia ai le whao ngā ina o interneti. I le taimile nei, o lo whao ngā ina i le moto tu walu, sa te like mai fafo i le vātea tea, mo ana fiso o ta ina, wha interneti. O lea whainga fōu o le asili atu lo nao ngā, ma le vave. Nunu yaso le lei, mai lau KVZK TV. I nisi o tala, o le aso sāna te anei, na whaia e se sauninga whaapitoa i le e whaka asa i pangpango, e ta tala aloa i ai le whaamoemoe o awaonga po le Academy, a leo leo le whalpuipui. O se au telenga le nei o le reporti. I le masina o iuni o le tausanga nei, sa amatali ai le fuafuaina o nei a awaonga i se polo inga le afionga i le Kovanasili, mai e silia ma le iwa se lau wafe tā la se tino i tupe, ua pasia ina i le fono whaitu la fono, e whaatupe ina ai lea whaamoemoe. O le nei fuafuanga tā ua tele, e toe whaalele ia ai nisi vaenga o le to ese, o lo omo o mia tele le fisoasoani. E whawa iaso o nei a awaonga, mai tolu se fulma le tolu i la tau, ua mai o na resitara ina mo lea whaamoemoe. O nei a awaonga o le a whaafoina lea i le pūlenga, a le matanga luenga o whalepuipui, whaatasi ai manisi o whaululunga o le matanga luenga leo leo. O le tāua tele o le nei whaamoemoe, e peo na whaataatia le malo, ina i avea lea o te laasanga i luma, a le matanga luenga ai mai sere nofo puipuia, saunga le mu o e olo i le to ese, le au whainga luenga, whaapea le au te lenga o le atunuu. Nunu yaso le lei, mai lau KVZK TV. O le pōna pō sa toi taliu atuai se tati o fō mai mata na asia o tātou lau whanua le sunga le fō mai a David Paulson mai le Oregon Health Science University e luas fulu ngase o mata ua maea a la tau tonga fitinga i le vai aso e tasi lea sa iai nei lea li i fō mai o se au te lenga le nei o lea ripoti mai a nunu i aso le lavatai la ye. O se tasi leo tau mai o loo whaanga solo PF so ta inga mga luenga, a wale tau tuaina o mamalo le atunuu, e ala lea ilana maota ngase. O le malanga mai ale nei li i fō mai mata, e fso soani le mamalo le atunuu, o loo iai whaafita auli i o la tau fufunga. Talofa tatu atunuu, nei tae au, le nao o mantala mo atu le sunga le whaatou sili CEO Dr. Nendua Kapusi, a whaapea fwoi le tatou guest ila i Dr. Paulson o ia sau mai le KCI Institute o le pokalama leo o lewa na iai ai tatou o fia nei tausanga o mai ta e include ai fo mai leo Dr. Prince na salo i loa e isi o tou o ia sa whainga luenga mo moe i amnisa mo le tasiva varus fulu lima na umutuan sa iai i sa toi sau le tasiva i was fulu toi fai malanga la ia o ia la le so soani a mai poka lama le i nei no mai ala tau tau sanga uma until o tupu le COVID le sa ta ofi ai toa o mai la ia temi nei le ia uni ai o mai mal me alo fa mo tatu whal mai sa donate mai le masini le veiko le leisa le wha o ngane o no mai fai a o ngā tatu fo mai temi na so soani i mwhaini wha o ngana tau le masini
Le lau toi sau tatu posen tengi nei, o toi sau toi whaia o ngā tatu fō mai. E wha mo e tengi umai sau wai, sau toi awa o tatu fō mai tālen fō ia ne o maua, ma whai fo e rātou ta o tonga so soangi e tatu atunu. So se mea fia lea o maua nei tātou mai so soangi mai a tātou. Sau no le sunga ya Dr. James Sunia, i le whaalau te leina ma le whaamalamaina o le nei fisoasoani tāua. E peo le malanga mai a le sunga le fō mai a David Paulison, ma nisi fōfuanga ai le itoe taliu i atunu mamao. E umalor tala vai la toi fōi. E whai me lana recommendation i a mātou po a mea nino oka. Me refa me ia o CC's spare equipment. E whai inga ngā struia i ma le equipment a ability a sterilize. So e whai do me ne ia i a mātou po a mea nino oka. Na whaila ia o tanoanga ma le procurement na maita ia o mena mo le stala vai ia oa. O le pō ana pō sa toi taliu atuai i Amerika le nei ali i fō mai. Nono yasu le nei, mai lau KVZK TV. E tala mai a pia ua saunol minista o whaatuanga whainga whaiva le whionga i ala auli le Watia Schmitz. E whaapea e le o iai se fofuanga a le mtanga luenga po le malo o Samoa. I le whaatanga ina lea o le la au o le marijuana e avea ma se vaenga o vaifofo pe tonga fiti ai se ngase. E le io o le taimi e whaatanga i totonu o le atunuu. I sona fina ngalo masalo e iai se taimi. Pe i tai o le taimi nei e le tatau o na whaatanga ina. I lona sila fia foi, tele se atunuu ua whaatanga ina ai le nei la au e sosoani le tonga fitinga o isi ngase. Pe i tai o lo whaonga ina nisi i totonu o Samoa ni au wala le. O le nei la au o lo whaasa ina pea i le atunuu. E pe on sila fia o isi atu motu e pe o fiti ma le atu kuki ua amata o na amatalia fofuanga a wale whaatanga ina o le marijuana e whaima se tasi o tonga fiti o ngase. O le asa o mai matatou tala o le tau mo Amerika Samoa. O tatou tala na mo le nei fiafi ai o le aso o mai tatou tala I le ngangana Peritania. Notice of intended action to amend the American Samoa Medical Center Authority rules in the American Samoa Administrative Code Title 25, Chapter 2. On October 10, 2023, the American Samoa Medical Center Authority intends to establish a new rule in Title 27, Chapter 2 of the American Samoa Administrative Code pursuant to Section 250604, subsection C of the American Samoa Code annotated. A copy of the proposed amendments is available and may be picked up at the American Samoa Medical Center Authority. Ask for Lisa T. Vaivao and may be downloaded from the American Samoa government website, americansamoa.gov. Interested persons may submit written comments on the proposed amendments to the American Samoa Medical Center Authority at the LBJ Tropical Medical Center at Pango Pango Main Office on or before October 30th, 2023. Signed by Dr. Akapusi Ledua, Chief Executive Officer of the LBJ Tropical Medical Center. O ofisa soi fua maloloina, o lo whatau taia te lawai mo tingang te mai tai. Mo le sueina ka nese o susu, ma le ka nese o mutu e whaotama se tulou. O le sueina o le mutu e whaotama, e amata mai I le luas frutasi a ngā I le onus fulima te sama. E whapena fo I le sueina o ka nese o susu, o le whaata le susu, e anga waa I ele tina o lima spulu I le onus fulima te sanga, o le vave o na mauam ton fitia, Pasau ina ilo soifua. Mo nisi fasili, pal ang mai I ofisa. E leono I vaiva lua tasi lima, o le lua tasi ono. E tāua te meta I uma.
federal audits of over $30 million from the Coronavirus Relief Fund continues. U.S. Trade and Development Agency funds a feasibility study for the new Central Pacific Cable. And 33 new correction officers undergo academy. Talofa, this is your evening news on KVZK. A federal audit of over $30 million in payments to the American Samoa government from the Coronavirus Relief Fund is ongoing. The audit was initiated 3 months ago under the Office of the Inspector General. As reported earlier by KVZK, a memorandum issued last month by Deborah Harker, the Assistant Inspector General for Audit of the United States Treasury, cited the objectives of the audit to assess whether the American Samoa government used CRF proceeds in accordance with federal acts. Here is more on this report. The audit scope includes uses of all Coronavirus Relief Fund proceeds between April 21, 2020 through March 31, 2021. American Samoa received the Coronavirus Relief Fund payment of $35.17 million. As reported last month, the Office of the Inspector General issued an interim update to report on the American Samoa government's use of $1.5 million of proceeds to purchase the MV Pango Pango vessel and related barge, citing that it was an unallowable expense. The American Samoa government has agreed to pay back the federal government. This payment is included in the $36 million supplemental tabled in the Senate before the closing of its session earlier this month. Last week, Governor Lemanu Palipoi Sialengamaunga called for a special session of the 38th legislature. In a letter to Senate President Tua'aulo Manaiafruan, the governor cited Article 2, Section 8 of the revised Constitution of American Samoa to call a special session. He said items to consider are appropriating the sum of $2.5 million from unobligated and unexpended revenues from fiscal year 2022 to supplement financial year 2024 budget, administrative requests for an act for the appropriations of $36 million in surplus revenues received to supplement fiscal year 2023 budget. Joy Tsafiangai Mali'i with your news on KVZK. In other news, to increase digital connectivity in the region, the United States supports connecting the Pacific Islands to commercial international subsea cables through efforts such as the Partnership for Global Infrastructure and Investment. An initial investment of up to $3 million for a U.S. Trade and Development Agency feasibility study for the new Central Pacific Cable would run from Guam to American Samoa to complete the triangle with Hawaii and connect up to 12 Pacific Island countries. Here is more on this report. Building on international commercial subsea cables under the developments, the United States will provide an initial investment of $3 million. The administration intends to request up to $12 million from Congress to support regional spurs to meet the demand for additional secure ICT infrastructure investments. This past week, the United States Trade and Development Agency, or USTDA, awarded a grant to Tuvalu Telecom Corporation for a feasibility study to support the developments of the Central Pacific Cable, over 9,000 miles subsea cable between Guam and American Samoa that will provide new or expanded connectivity to approximately 400,000 people in 12 Pacific Island countries and overseas territories in between. According to the statement, the corporation selected Florida-based AP Telecom to conduct the study. Increasing access to secure, high-speed connectivity in the Pacific Islands is a priority for the USTDA. The U.S. government and the Pacific Island partners, said the USTDA director. This project will provide critical internet capacity to create economic opportunities and improve lives. This grant is just one example of USTDA's commitment to promoting resilient, quality digital infrastructure in the region using U.S.-based solutions. USTDA's study will create a high-level design for the Central Pacific Cable and assess its technical and commercial feasibility. The cable would be the first subsea cable connection
to Tuvalu, which currently relies on satellite connectivity. When completed, the cable will connect American Samoa, Cook Islands, Fiji, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tuvalu, Vanuatu, and Wallis and Futuna. The statement says, for far too long, Tuvalu has grappled with limited access to information, restricted economic opportunities, and challenges accessing essential services, said Tenanoia Simona, Chief Executive Officer of Tuvalu Telecom Corporation. The absence of a submarine cable infrastructure has isolated the community from the global digital landscape, hindering their ability to thrive in an increasingly interconnected world. And as they embark on this journey, let them remember that the power of connectivity extends beyond the technical aspects of the project. It embodies the principles of unity, equality, and empowerment. The benefits will ripple through education, healthcare, commerce, governance, and cultural preservation, fostering innovation, sustainability, and inclusivity. Joyeta Fengai Mali'i with your news on KVZK. The American Samoa Department of Corrections has kicked off its first academy with 33 inductees. The Department of Public Safety Commission officer are in charge of the training, led by Warden Papali'i Marion Fitzsimanu and Corrections Administrator Punefolemotu Aiumu. Here is more on this story. The Department of Corrections hosted its first Corrections Academy service as a new department last weekend at the Congregational Christian Church in American Samoa, Pagopago. During the service, Acting Governor Talawenga Eleasalo Va'alele'ale shared his vision for the academy. This is the first Corrections Academy since the department was established by executive order in June last year. The Fono approved over $900,000 in the recently approved supplemental to hire correction officers and to improve the department's services, following a number of complaints of inmates escaping from the Tafuna Correctional Facility due to the lack of manpower. Talawenga urged the department leaders to do their best to use this academy to develop themselves professionally so that they may enforce the law honestly and with care. Since the establishment of the department, the priority has been placed on ensuring that efficient and effective services are provided to the inmate population and the community. The enhanced services include officer certification and professional training to fulfill their service obligations. The statement released by the Governor's Office says the 4-week Corrections Academy program of 33 newly recruited cadets will equip them with the knowledge, skills, and the values necessary to serve as exemplary officers in the corrections field. The academy will be led by professionals including Corrections Warden Papali'i Marion Fitzsimanu and Administrator Punefolemotu Aiumu in collaboration with officials of the Department of Public Safety Commissioned officers, Major Pulefano Tu'ufuli, Major Maturo Ta'afua, and Lieutenant Time Loia. The statement says the American Samoa government is dedicated to implementing thorough training programs to foster a safer and more equitable society for the residents of American Samoa and upholding the highest standards of professionalism, ethics, and compassionate care within the field of corrections. Joyeta Fengai Mali'i with your news on KVZK. The work of ophthalmologist Dr. David Paulison of the Oregon Health Science University in the 1 week of his visit to the territory was hailed a success. At a press conference yesterday, it was confirmed that Dr. Paulison treated 20 local patients, some of whom underwent surgeries. Nunu Yasolei Lavatailaye with more on this story. More good news from our Tropical Medical Center. The hospital's Chief Executive Director, Dr. Akapusi Ledua, and the Acting Chief Medical Officer, Dr. James Sunia, announced a special visit from Dr. David Paulison from the Oregon Health Science University. This is the first time Dr. Paulison has visited the island. However, a team from the KCI Institute, which Dr. Paulison is part of, came earlier this year. Good morning and talofa to our viewers who are tuning in this morning from LBJ Hospital here in Whangaʻalu. On behalf of our hospital board of directors, the executive leadership and members of our LBJ community, I'd like to take this opportunity
to introduce and to welcome Dr. David Paulson from the Oregon Health Science University, KCI Institute in Oregon, to introduce him and to welcome him this morning to this station. Dr. Paulson is part of a group that have developed a partnership with LBJ. And earlier this year, the group came down and donated laser equipment to the hospital, and they started also with the training of our local eye doctors on the use of this equipment, and they also provide surgery themselves to care for our patients. Dr. Paulson has been here for the past week, and today is his last day of work before he flies back home tonight. And I would like to take this opportunity to first of all thank Dr. Paulson for his time and his commitment to be part of this partnership and the program that we have developed. And we are very blessed to have such partners who are willing to come down and provide this assistance to our community, and not only to come here and do the surgery, but most importantly to train our local doctors on the latest use of the latest technology to do this surgery for the purpose of long-term sustainability here in our community. So this morning, Dr. Paulson, thank you once again, and Talofa, welcome to American Samoa. I know you are leaving tonight, and we want to thank you for your time that you have spent here with us. Furthermore, Dr. Paulson also explained the selection process of patients who need this type of eye surgery. But, you know, either technique can work in different circumstances, but that was kind of the patients we were trying to select that would work well. Well, I mean, I think most people would be a candidate for either this type of surgery, or, you know, the only reason they wouldn't be a candidate for this surgery would be if their cataract is very advanced and very far along, in which case, you know, they could have surgery with, you know, either of the three doctors who are here already. Well, it's been here since June, so. Moreover, he elaborated on ideas and efforts that could help make their work and goals more efficient. You know, I think we're always looking at little pieces of equipment that, I mean, there's actually quite a lot of ophthalmology equipment here already, which is nice. But, you know, sometimes there's things here and there where, you know, we take note of, we try to order that for next time or bring that next time. And like I said, that one hand piece, if we're able to have that, then, you know, that could increase our efficiency a lot. So yeah, just working through those little things and, you know, getting more training and yeah, I think for patients out there that are having, you know, increased issues with their blurry vision, night vision, more glare, things of that nature, definitely, you know, come into the eye clinic and be seen and check for cataracts, because it may be something that's fixable. Dr. Paulson returned home to the United States on last night's flight. This is Nunu Yasolele with your KVZK TV. In news from Apia, Samoa Minister of Agriculture and Fisheries, Lauli Lewatea Schmitz, says there are no moves in place to promote the medicinal use of marijuana. Lauli told the Samoa Observer there is much work to consider, and that while other countries are saying marijuana is suitable for medicinal use, its use in Samoa is not good. He said Samoa categorized it as a narcotic, despite other countries classing it as a medical drug. According to Lauli, Samoa might be able to do it later on, but carefully. A non-binding referendum in the Cook Islands to legalize cannabis for medicinal purposes was passed last year, but the necessary legislation is yet to be enacted. In Fiji, the government is planning to explore the cultivation of medicinal marijuana.
Stay tuned for your weather forecast coming up next. That's your Imi News. Thank you for joining us so far, so far. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Fatalofa tamiksa mo lo fa sausanga le nei tula le asu. O le mtanga luenga nea soifua marolo ina. Ilalo le te inga fatum silu ya motu sa tu ile manua o ua tui tasi. Ai o le masina nei o lo fa atawa ina pe nofa matala i pera tunu. A wasa wanga ese o lo tupu tono tato ainga. Ai mese o le au te lenga o tato tunu o lo afia te le ai or Domestic Violence Awareness Month. Au le singi Pole autuva netau sanga. Whapea, everyone knows someone. A tu valaisi situ. Whamai, e ye lava tangata na te silafia o lo yeris tangata o lo a fia tūlanga leo sauanga. Sauanga lwafa o ngali. Sauanga tangata matua mal whanau. Pol whanau fo i tangata matua. Ia le neo lo wha solo pea ia pokalama le neim tanga luenga. E tamwhai e taulongolongo atu pea. Watu le fe au nanga ese e so swani mo oe. Ma mea lo tupu ne vai tau. Today, I am joined by special guests here at the Department of Health. To my left, o sunga le fo mai ngase ma fau o Dr. Penny Piukoto. Ala u I tū taumtau. O le tua finele ia Patricia Msaniai. She is a registered nurse at Behavioral Health. Po o ia fo leo teine tau si mai. O loo vava lua, mar sungal fo mai a Piukoto. A wala sosoani malu mal tatu atunu. O loo o mai pea. A wai au nanga nei mo lato. Po tato uma. So before we start, how are you guys doing today? Oh, I said. Doing well, Ben. Thank you. Faftai lava. Lelalo manino. Wow. Now the people know who you are. La luanga druanga whai nei. Alanga whainga tātele, the month of October has been identified as Domestic Violence Awareness Month, but
I just want to take this opportunity to ask you guys, given your profession, iluanga duenga o lua ngalue neire neimta ngaduenga, or so ifua maloloina. What is domestic violence to you, given your profession? Lene mea o sa wanga, tu sai fo imalonga duenga, polo mata fa yo ile neime ofisa o so ifua maloloina. Doc, would you like to share? Thank you. Before I talk about what is domestic violence, I just want to say that the theme for the Domestic Violence Awareness Month, and this is that month, is everyone knows someone. And what it means is that domestic violence is very common in the community, and every one of us knows someone who is experiencing domestic violence. So it advises us to be always on the lookout to your work colleagues, to your colleagues, your friends. Some of them could be victims of domestic violence, so it's always good to ask and to be there for them and to help them connect with others. About domestic violence, I want us to look at the two words that form domestic violence. The first word, domestic, that is a word that used for a home and a family. And inside that home and family and household, you have people who have very close relationships with one another. An example of those relationships is husband and wife, father and son, mother and daughter. So the violence, when we talk about domestic violence, it's the violence that happens in that setting. It's a violence that happens in the home. It happens in the household amongst people who live together. Yeah? And these are persons who have very close relationships with one another. Yeah? And the word that is used to describe is these are intimate relationships. So, and again, we all know examples of intimate relationship. There is one between a husband and a wife. That's an example. So domestic violence, when we say domestic violence, oftentimes we are talking about violence between two people who are in very close relationship. And this violence is a pattern. It means it happens again and again and again. The violence can be done every day, can be done every week, but there is a pattern. It's repeated. And the reason for the violence is that one of the person in that relationship is using that violence to have power and control over the other person. Okay? So domestic violence is really violence between two people who are often in what we see as a close, loving relationship, or they're very closely connected. They're usually living in the same house, and the one who is using the violence is using it to have power and control over the other person. So the violence can take many forms. The violence can be violence to the body, where the person is assaulted, the victim is assaulted, and they receive injuries. And sometimes even death. The violence can also be social violence, where the victim is told to limit their connections to their friends and their families. They are stopped from talking to other people, at work, at home. They are isolated from others. The other one is mental violence. The person can be told every day, you are no good, you are a failure. And also there is emotional violence. Like there is often playing around with the other person's emotions, again with a plan to control and have power over the other person. There is other violence. You can also attack the person's faith, spiritual violence.
You know, you try to undermine the other person's faith, again, for the purpose of control and power over that person in that relationship. And then there's also financial abuse. Financial abuse is, an example would be both partners are working, but then the abuser demands that they get all the money, and then they determine how much the other partner gets. And the other partner just gets what this other person determines. There's no equal sharing of the resources in the family. One person is in control over everything. Again, everything is to do with having power and control. The other form of domestic abuse, which happens outside the home, is called stalking. So this form of abuse is where the abuser comes to the person's workplace and sits outside or follows them wherever they go, knowing that this causes this other person emotional and mental distress. So that's another form of domestic violence. Thank you. Thank you, Doctor. Domestic violence fa pe lua up tu fa tas domestic le fa pe patino tono loto e fale violence ye le fa alonga ngi kele examples fa mai fo mai e lave le o fa so mai fo ye le sunga fo mai sa wanga ye ele ngata ngal fa o lima e fo le fa ti ngai languna fa polonga ma fa o lista ngata pe fa sia upu matala a fa ti ngalanguna fa pe o e tu lo wale malu suta tu e fa from talanga we fa pe vai o e ki makiva o e le sa okupe mana tula le fa fefe tangata le ia mapu le ai pe le mafa fa tangata le ina ia fa i mero ke manga oi le na ta ua le sunga fo ma na ia fa so fa lo no fo ie o me lo tu pupe tato la ma ia fa pe me asoa ia alanga o lo tupupea and like the doctor was sharing le wa failinga luinga o le tama fai pel au fainga runga fata se manisu tangata fata la norm ta upule because domestic violence it's still around and it's still happening to everyone, and the doctor has just shared it's not just between husband and wife, it's between the adults and the children. Ye manisi foi tangata lo lalo le fale le po tono lo toi fale lava le manaya le la o tonu ma oti le winga, or we have clearly defined what domestic violence is given the profession for il sungal for mai. But I just want to ask the question, o ai la tangata e afia tele tulanga dia. Who are the victims of domestic violence? Because most of the time, we, the public, we don't hear about it until after something bad has happened. Wow, so on the news. But is there a way we can tell who are victims of domestic violence? Fa fefe foding of aya o tangata lo afia tulanga fa mon mole aso to fine fo. Yeah, faftai lava mole fafsili. Domestic violence affects anyone. Be ole autu mole ole theme ole domestic violence nito sanga ole everyone knows someone. That usually means that someone either knows someone, either it's in the family setting or friends and even co-workers. So affects so si lava ele failonga, you know, it's not it doesn't differentiate or discriminate gender based. As a matter of fact, research shows that domestic violence affects 41% of women and 26% of men. So it very commonly community. So you ask how would they present coming into the office or anything like that. So chronic
domestic violence can show up in the doctor's office or in the ER with chronic conditions. Milalia le yao ngai lola le mato ngalwenga le fai o le assessment, physical assessment, mental assessment, because we can then see some patterns like what the doctor had mentioned. And for our profession in mental health, we often see domestic violence show up in the form of depression, anxiety, problems with sleeping or insomnia, sometimes headaches and memory loss. Tu voilali tulia the physical side of things. A lot of common chronic conditions are like diabetes, asthma, and digestive problems because a lot of stress can initiate some of those or can be a trigger to those conditions. So. To expand on that, though, not only the people that are directly involved in domestic violence, but others that are in the setting, like, for example, children and others in that setting, in that domestic violent setting, they can also experience the effects. This is when the home is unstable. They can often also have mental health issues. Like depression and anxiety, and also have, it can trigger some substance misuse issues of their own. So domestic violence does not differentiate or discriminate against anyone. Anyone can be affected by domestic violence. Thank you. Thank you. So in other words, it doesn't matter whether you're the highest paid person in your house, the lowest paid, it can affect anyone. Para you mentioned some stats. We're women. Wa uia no fi fesilia tu lawa wai pe ioe te leo taimia ta o me yo tulanga yo sa wanga tuputono ainga. It's always women and children. But I thank you that you mentioned some numbers that also cover that men have also reported being victims of domestic violence. Atonu foi ese ali po se tane foi po se tama wa matamata pi fa long mai foi tatu pokalama. Ele ai ele fa pe la fa itu awa no tinamfa na we afia masalo ye fuita ma o lo sawa ina. It's just that if ingatana fa sorta ma fa ingata na reportia mai tonia tulanga, but it happens. So I thank you for pointing out those stats langa ta wa tele. Ya ina ya awa ni fa pe ya tama po ali ifoi. Wa tu wesea la to wa pe vala ni tangata ya. Ta vai ma tu ia ta ma wai a fai wa mai moma fa fonga foi ni pokalama la ngane fa tal no ta tu langa because it happens to everyone and help is available for everyone. Correct. Male, female, children, adults, elderly a tangata mata tu foi o lo afia sa wanga I tupu tono a inga por tono lo toi fale that the doc was talking about I tu langa la le domestic violence. Le la lo mautu le winga le wa mai lo fa maunga. But what we fif silly nanga le mtanga drenga le soifo maloloina ese marteli to tele la fenga drenga aina ia fa fengo fie mon malola tunu olo fa pe o ma o meni pokalama wa au nanga. What services do you offer at Department of Health to help victims of domestic violence? Because now we've made it clear that domestic violence victims can be male or female. So here today, what services do you help or do you offer the public in regards to the topic? Thank you. So for the services that are offered from the Department of Health, we have our clinics at the health centers. So we have our primary care clinic, which can offer treatment for physical injuries
from the domestic violence. And if those injuries are bad, needing more care, then they are referred to the hospital. We also have prenatal clinic for pregnant women. And those are clinics that the women can use to also mention to the doctor if they are experiencing domestic violence at home, because the health of the unborn baby can also be affected. We also have the Well Baby Clinic, where the parents bring their children for vaccination, and the parents can also inform the doctor and the nurse if they are experiencing domestic violence. And also same thing too with the dental clinic. We have a behavioral health clinic, and we are in the behavioral health clinic. It's myself, Nurse Patricia, and we have social worker Julia Fuifua. We have our Assistant Director Tala Lupelele Fiso, and then we have other branch managers, counselors, caseworkers. And so when other doctors in other clinics refer a patient because of domestic violence, I am usually the first one to see them in the clinic, in the behavioral health clinic. So what I do is I ask them questions about their complaints. And complaints is what they are suffering from. And victims of domestic violence can also suffer from physical complaints. They may not present with a mental complaint, but also only with a physical complaint, like headaches, stomach upset, sleep problems, where there does not seem to be any cause, physical cause. Everything is normal on physical exam, but they're still having that problem. So I ask questions about their complaints, and then through those questions I often able to identify the trauma in their life that is that's leading to those complaints. And here we're talking about domestic violence. So, and also I ask questions about them to see if that trauma now has caused them to start to have a mental illness. Because it's an abuse. It affects the person's mentally, emotionally, and it can be to the point where they are crying easily, they are sad, they are watchful, meaning they're always on the lookout, like as if something dangerous will happen. They jump easily. When they see a person who looks like the abuser, they feel afraid. So I ask them questions about these things to see if it is now they're having a mental illness which needs my help in medication. But then also decide, and for all persons with presenting with complaints, we refer them for counseling. Not all of them will need medication. Only those who are so badly affected by the trauma that they are not able to do their work every day because of the fear, because of the sadness, because of the anxiety and being watchful. So that's my role as the doctor in the team. And then from me, once I identify the problem, I inform the person this is what the problems are, and I let them ask what is their decision. This is my recommendation, what treatments we have, and they agree to the treatment. Then I send them over to the treatment. So there'll be the counseling, or social worker, caseworker, or I will write prescription, and then we make appointments for them. Thank you. Thank you, Doctor. You know, Soswania's for it. They come see you at the clinic, file assessment, you do an assessment,
it's not so much a whapela, songa susu e vale tangata. Ways tangata, they don't like to share because they think you're getting into their business. But you making the assessment or asking these very critical questions is to help identify where they at, what help do they need now. Because what I've taken away from what you just shared, you can also tap into other resources. Like if they need a social worker to come visit them at home, you can connect with Nurse Patricia or the other team. If they need a place to stay, you can refer them to, I believe you have partners that have shelters to take them away from le falelo or the place of danger, which is home, and place them in a comfortable and safe environment. So I thank you, Doc. I just wanted to clarify that just so the people, they see the face, they hear the services and what role you play, because I believe when people think of public health or anything related to the medical field, they just see that we have a lot of doctors, but they don't really know what exactly you do. So I thank you for sharing your role in helping all the victims. But going back to when I mentioned that I believe you guys have partners, because I believe domestic violence is a problem that affects everyone, which also means you guys should have partners in the community that you work with, right? Most definitely. And before I go into that, Ben, if you don't mind, I just want to piggyback on what the doctor had said, just to expand our roles in the clinic. Liala wo fai to fitinga for mai assess and diagnose and treat ya. Na tu mai lola ya imato ya tini tosma. So I believe, you know, a nurse's role is very crucial and important in a domestic violence situation, because what we do then is we focus on the patient care. So through our assessments, we are able to identify signs and symptoms of domestic violence, a pattern, be frequent visits to the doctor's office. We can then let the doctor know what's going on. And then also safety. In terms of safety, we want to establish a very safe environment for them, private, that secures their privacy. So it allows us to offer that emotional support that they need. And then establishing trust is very important in that first encounter, because remember, you know, they're fearful. You know, once they know that they're going to be found out by their partners, you know, they're never going to come back. But we want to ensure that we establish trust with them so they can know, okay, I can always come to the doctor's office. So when I say a nurse's role is very important in this, because it's a holistic approach. Not only we're taking care of their physical needs, but also mental health needs, so they can receive that support and care that they need. So now that the care is needed, that's when we start to reach out to our partners. Like you mentioned, you know, we always work together with DPS and then LBJ, because from them we can get the referral or we refer to them, vice versa. Then we also have our partners in DHSS with CPS, and then TAWA for for APS, Adult Protection Services. And then we also have a community program or services with the Alliance Against Sexual and Domestic Violence, and of course our behavioral health office here at DOH. Thank you. Mai kere whaasole to fini le ua mani notes foi. Tere lava tangata lo to fai pa angani tono la tunu. Ina ia watu le whiau, watu sosoani. I tangata uma o loa fia le tūlanga. A whawhera pa whai fia saurukanga karko ofisa. I sawarwari mai su e o tōla au whenga ringa mō nei au au nanga. Where is your office located? Okay. Well, the Behavioral Health Office or clinic for DOH is located at the Tafuna Health Center, the Community Health Center in Betisa. So that's one way that you can access us, is walk in, make an appointment, or if you're needing immediate services, of course, you can dial 220 or 911.
wala au 911 nga luelil vanga officer fa leo yo so tai mai i to officer pe wala au 220 o lisi foi to numero le na e au mai a fo ia o stemi o sola o le ongo i vaiva o ngo tolu valu o lisi le numero au i le clinic le pekesa okay longa ke le i clinic lo inga fa sanga o le building. Where exactly at the building am I trying to go? In the roundabout, right next to the dental clinic. Oh, le tuta wanga vale. Pe fesilia so sisia o fenga ruenga na te fasino. Aton fa fengo fear for the public if they want to access your service, come into, physically come into your building. They know where you're located. They have phone numbers that uma foia to e fa so to e foia o fenga ruenga. Is tatuata. Do you want to add, Doctor? Yes, I just want to add also that they can also come to the Ottoville Professional Building. It's the only double-story building at Ottoville Road with glass walls. If they go past Costules, it's on the same side as Costules, between Costules and KS Mat, and opposite GIAS. And so on the ground floor, we also have our clinic there, services. They can walk in the end towards Costules on the ground floor. So the nice, fancy building, glass building, next to the main road, past Costules, right next to Homeland Security as well, yeah? Yes, Ottoville Road, yes. So we're... On the end, on the ground floor, on the end towards, on the building, on the end towards Costules. That's good to know. Thank you, Doctor. Yeah, ole na o fai lo tswela finga dringa le clinic I pe tesa lo e tato for mai fai tu malo. Yeah, pole fale fo ia le Halleck Professional Building in Tafuna after Costules if you're coming down the strip to the airport. After lava. Fa tonu le tu mo e tato. Avever nei taimi fa fo thank you, Doc, for being on our program, to letting the people know the services that's available for everyone. Faftaya for ile le tofine for ya Patricia. Mulu awai tatu pokalama. That way the people see the faces that will be serving them when they do come for help or to inquire about tato services. Thank you. Out te avefa nei taimi. Ide ngata faftaya to ya olua. Faftaya for ile maro se o tato tunu. Mora on sai. Awane mata upo sa wanga wa lo tupu pe. Yeah, if so swani, we're here to help. And matote fa malulu to fo. Ba fa yese upolinga ngana wasasi pe pa o papa fuilo fa fong angale nei tula. Fa mun mole ma fa mangalo mele au auna. Awa o tuitasi so fa soifu. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa.
Polo sela. Ola abu ngo kia un kau. Awala ba kalele wa kulukuli kau solo ka kayao. O ko paia ba ko sa leo la le ko yai sa kalanga. La wa fionga ko vangsiri. Lukenga ko vanga. Le malo Amerika Samoa mamangu. Bayangi le fio le au malo le malo ko kasi Samoa. Mamalo le bala ulia. O le ku malo le ngai o le fionga le palemia. O leo basi mai kali pa lolo la bala au. Le so usi mai bo ma fa fonga. O se me ese.